நன்றி. Thank you, Chandanika. Where feet meet the beat, magic happens. Please put your hands together and give a warm welcome to our talented dancer Priyadashini from 3rd B Farm, who is ready to dazzle you with her electrifying performance. கடலலை போலவும் குளிர்மழையில் நனையும் இளம் பயிர் போலவும் எனதும் உயிரும் உடலும் உள்ளமும் நெகிழ நீ வந்து மனபு வந்து கரம் தந்து என் குழலோதும் அழகா கண்ணா किशोर चन्द्रशेखरे प्रतिक्षणं Thank you, Priyadashini. Next, we will be presenting an engaging audio-visual that highlights the remarkable achievements of our college. This presentation will showcase our academic excellence, notable accomplishments, and the contributions we have made to the community and beyond. Through this visual and audio experience, you will gain a deeper appreciation of the innovation, programs, and success that define our institution.
We are now delighted to present an audiovisual showcasing our flagship program, Inspire. This presentation highlights the vision, achievements, and impact of this program, which stands and testament to our commitment to excellence and innovation. We hope it inspires and informs you that about the transformative journey and the milestones achieved. Please direct your attention to the screen as we behind. In the heart of academia, where dreams are born and futures are forged, there exists a place of transformation, a place known as Inspire 23. For 23 unforgettable days, 68 extraordinary souls gathered here, not merely to learn but to transcend, not just to exist but to thrive. They came from different walks of life, each with their own story to tell, and what they found within these walls was beyond their wildest imaginations. This is the story of Inspire 23, a story of dreams taking flight where the ordinary becomes extraordinary. Inspire 23 is not just an event, it's a promise, a journey, a transformation. It's where students become leaders, learners become visionaries, and lives are forever altered. Now let's introduce you to the architects of in transformation, the visionaries who graced us with their wisdom and expertise. First, we have the trailblazers in career and innovation, those who illuminated our path to success. Next, we ventured into the world of technology and cybersecurity, guided by the pioneers who showed us the way. We explored personal growth, communication, and leadership with champions who inspire us to be the best versions of ourselves. Inspire 23 is more than just a program, it's a promise of empowerment. Over 23 days, we nurtured holistic development among college students, equipping them with skills for life. Inspire 23 ignited the flames of entrepreneurship and innovation, led by innovators who dared to dream big. Our journey towards holistic well-being was guided by guardians who reminded us of the importance of a healthy mind and body.
These visionaries were not just speakers, they were mentors, guiding lights, and inspirations. But Inspire 23 was not a passive experience. It was a call to action, a call to change, a call to give back. Viday, our initiative for a better world, saw us collect waste, distribute food, and share clothes with those in need. We didn't just talk about change, we become the change through Viday. We took to the streets to raise awareness about mental health and road safety for every life matter. We unleashed our inner detectives with scavenger hunts, embraced teamwork through sports, and celebrated the richness of our culture. Inspire 23 was a tapestry of experiences where bonds were forged, lessons were learned, and growth was inevitable. It was the teachers, mentors, and organizers who lit our way. But let's hear it from those who graced our campus with their wisdom. இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஸ்டீஜியஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல குழந்தைங்க மேல அக்கறையுள்ள ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ல ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்ததுக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாவும் பெருமையாவும் இருக்கு. நல்ல ஒரு ஆட்டிடியூட் டிசிப்ளின் நான் பார்க்குறேன். I'm just very confident that நம்ம நாடோட ஃபியூச்சர் வந்து இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் மத்தியில் இருக்கு. They'll do a lot of great things that will make our country proud. I appreciate the entire set of students who have shown a lot of interest, involvement, and the greatest appreciation to the organizers, the way it was organized. I'm glad they are getting a connect with the industry at an early stage, which would help them to decide their career path and prepare them for an eventful journey. It's been a great journey for me to teach a good crowd of students in Inspire 2023. And I have spent a quality time training all these students, and I can visibly see a lot of changes in them in terms of communication, their attitude, their behavior, and everything else. Inspire 23, a journey of imparting skills apart from education. The past 23 days was amazing working with students community. I have observed a transformation learning experience among the students. The outcome of Inspire event lies in the success of every individual. 23 days would have made you start thinking yourself and bringing you up to the speed on the industry. And definitely these 50 industry leaders would have definitely made an impact on your life. This, I wish you all the best. Let's inspire the rest of the community and take this forward. Thank you. And now from our own students, the architects of their own destinies. Inspire 23, it's where I uncovered the strength I never knew I had. The Viday initiative and the awareness rallies, they taught me the true meaning of social responsibility. This event is not just an event, it's a commitment to making a better world. When I joined Inspire 23, my biggest hurdle was stage fear. I expected to learn, but what I got was life-changing. Through workshops and support from my peers, I conquered my fear. This event, it's not just an experience, it's my journey from fear to confidence. When I first walked into Inspire 23, I expected to gain knowledge, and I did. But what I didn't expect was the profound personal transformation. It's here that I found not just answers to questions, but also a sense of purpose and the belief that I can make a difference. Inspire 23 was not just a program, it was a journey of self-discovery and empowerment. From self-doubt to self-confidence, from uncertainty to purpose, these students discovered their true potential. None of this would have been possible without the unwavering support of our mentors, teachers, and organizers. And a heartfelt thank you to all our guest speakers who shared their wisdom with us.
sun sets on Inspire 23, our journey is far from over. This is not the end, it's the beginning of a future where we dare to dream, inspire, and achieve. Now let's watch an audio visual of Arkham 360, which is founded by our beloved Executive Director, Tirumurthy Arumugam. Arkham 360 is a revolutionary initiative dedicated to bridging the gap between industry needs and the academic curriculum. We empower students, institutions, and companies to thrive in a collaborative ecosystem that fosters innovation and talent development. It also offers a unique workspace environment designed to facilitate the interaction and the collaboration. The idea of Arkham 360 emphasizes on industry, education, incubation, innovation, and the internship. Open your eyes. In a world where innovation and growth are key to success, businesses and young professionals face countless challenges. From finding the right resources to building their careers, the journey to success can be difficult and daunting. But what if there was a solution? We have created a space where innovation thrives, where the brightest minds come together to tackle the toughest challenges. We offer incubation programs that provide young professionals with the opportunity to gain valuable experience in their respective industries. Our experienced mentors guide and support them every step of the way, from manufacturing to IT and beyond. We're focused on driving progress across every industry. Our connections with top-tier institutions provide businesses with the resources they need to succeed. We believe that every idea is worth pursuing, no matter how big or small it is. That's why we foster a culture of creativity and collaboration where young professionals and businesses come together to turn ideas into reality. Our company is a representation of our core values, the 5 I's that guide everything we do: industry, institution, incubation, innovation, internship. We brought together some of the best and brightest minds in the industry, along with our key partners, to collaborate and drive innovation forward. Introducing Arkham 360, a company that offers a dynamic space for innovative ideas and business growth, where we believe that success is not just a goal, it's a way of life. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. As we gather today, we embark on the journey of knowledge exchange, collaboration, and innovation that promises to shape the future of our field. This conference serves the platform of experts, scholars, research, and practitioners from across the nation to converge. So, share the insights and explore new ideas. May I call upon our principal, Dr. P. Suresh Kumar, Sri Shanmugha College of Pharmacy, to deliver the welcome address. Sir, please. So good morning, respected chief guest, esteemed speakers, distinguished delegates, and dear participants. It is with great pleasure and immense honor that I welcome all of you to this highly anticipated two-day national conference on emerging techniques of artificial intelligence in pharmaceutical formulations, analytical and preclinical studies. We are delighted to have gathered such as a distinguished group of professionals, researchers and experts in this dynamic and evolving field. I would like to extend a warm and heartfelt welcome to our Executive Director of Sri Shanmugha Group of Institution and founder of Arkham 360, Mr. Tirumurthy Arumugam sir. I welcome you, sir. Our esteemed chief guest, Mr. Sendil Vinayagam, Director,
and founder, BRF Pharmaceutical Private Limited, Madurai. I welcome you, sir. And also our speakers, Dr. M. Shankar, Professor, Department of Pharmaceutical Chemistry, Sri Adi Chunchanagiri, College of Pharmacy, Karnataka. I welcome you, sir. And Dr. N. Venkateshwara Murthy, Professor, JKKN College of Pharmacy, Namakkal. I welcome you, sir. And Dr. A. Sumadi, Professor, Department of Pharmaceutics, Nanda College of Pharmacy, Erode. I welcome you, ma'am. And Dr. T. Sudhamani, Professor and Head of the Department of Pharmaceutics, Vivekananda Pharmacy College for Women, Sangagiri. I welcome you, ma'am. And Dr. V. Kamalakannan, Professor and Head Department of Pharmaceutical Analysis, Excel College of Pharmacy, Kumarapalayam. I welcome you, sir. And Dr. R. Arun, Professor and Head Department of Pharmaceutics, JKKN College of Pharmacy, Namakkal. I welcome you, sir. And Dr. K. Krishnaveni, Professor and Head of the Department of Pharmacy Practice, Vivekananda Pharmacy College for Women, Shankagiri. I welcome you, ma'am. And Dr. R. Subhashini, Professor and Head Department of Pharmacy Practice, Vivekananda College of Pharmacy, Trishangod. I welcome you, ma'am. So in recent years, the artificial intelligence has emerged as a transformative force in various sectors, and its application in pharmaceutical, particularly in formulations, analytical techniques, and preclinical studies, are nothing short of revolutionary. This conference aims to explore the cutting-edge innovations and breakthroughs in AI that are shaping the future of drug development, improving precision, efficiency, and outcomes. I would like to extend a very warm welcoming to our esteemed chief guests and speakers who have generously accepted our invitation to grace this event with their presence. Your expertise, leadership, and contribution to the field are deeply appreciated, and we are excited to hear from you throughout the conference. To all the participants and attendees, we are thrilled to have you here, and thank you for your active involvement in making this conference a success. Over the next 2 days, we will witness a series of insightful presentations, engaging discussions, and a collaboration that will push the boundaries of knowledge and innovation in pharmaceutical and artificial intelligence sectors. This conference serves as a platform for networking knowledge, exchange, and a sharing of pioneering ideas. I encourage everyone to actively engage, ask questions, and take full advantages of this wonderful opportunity to learn from each other. So once again, I welcome you all, and I hope you find the next 2 days to be both inspiring and enriching. Let's work together towards a future where artificial intelligence continues to transform and enhance pharmaceutical industry for the betterment of society. Thank you, and I wish you all a productive and successful conference. Thank you very much. Thank you, sir, for your wonderful welcoming. Our traditional auspicious lamp lighting as a tribute to Mother Saraswati, the goddess of knowledge. May the light of lamp illuminate our path and guide us towards truth and knowledge. Now I cordially invite our respected dignitaries to light the lamp.
I kindly request all the dignitaries to stay on the stage as the seats are being arranged. May I kindly welcome Thiru Tirumurthy Armugam, the Executive Director of Sri Shanmugha Educational Institution and founder of Arkham 360, to deliver the presidential address. We welcome you, sir. Good morning. Sir, good afternoon. Good morning. 400 people இருக்கீங்க இன்னும் சவுண்டே வரலையே. Good afternoon. Good afternoon. See, I'm not part of the Shanmugha College of Pharmacy or JKKN College of Pharmacy, விவேகானந்தா. எனக்கு தனியாக கிளாப் வரும். நாங்கள் கெஸ்ட்டிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன். JKKN வரப்போ ஒரு மூலையிலிருந்து சவுண்ட் வந்துச்சு. விவேகானந்தான்னு வந்தப்போ ஒரு சவுண்ட். See, we are here for a conference. I attend conferences till day, including last Monday, Tuesday, I was in a conference in a Thai event in Bangalore. One conference for Odamanda. And these are all conferences that are paid conferences, like Thai event was like a highly priced conference. Why I go for conferences? Edhuka conferences pono? You will get networking. You will get to know people. You will get to hear it from the speakers. That should be, if you are going to spend 15 hours, make 15 friends, make network with 15 resource people, and learn something, 15 topics. That is all you are going to spend for the next 2 days. Okay, so I'm not going to spend much time in taking time between the resource people and yourself. With few things, I always believe in student power. And you can talk to my students of Sri Shanmugha Educational Institutions. The 3 videos that they have played, absolutely there is no involvement from my side, faculty side, or from any company. It has been created, curated, everything has been done by our students. I feel completely proud of the student power, and it has been completely done by them. And including today's event, I am sure 90% of the effort has been done by our students. In fact, the student parliament president Abhiram is here. I know a lot of your students, எனக்கு நிறைய பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பேரும் தெரியும். Okay, and for the reason that I believe in that you guys have come up with new ideas. ஏன்னா நான் ஒரு தாட் ப்ராசஸ் சொல்லி இப்படி பண்ணுன்னு சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், it is 25-year-old. கரெக்டா? அந்த காலத்தில் அவர் பண்ண கிரிஞ்சுமீங்க, then you will say boomer, then you will always say that இந்த ஐடியா last 10 years back அப்படிமா. If I give it to you, I can always critic and say இன்னும் நல்லா பண்ணியிருக்கலாம் அப்படிங்கிற நான் சொல்லலாம்ல. But I am sure these guys have done a lot of efforts. Every single thing I'm seeing a lot of things that have been done by the students, and I'm sure you guys are all doing the same thing. Age 17 to 26. Keep this in mind. This is the critical 10 years of your life. ரொம்ப crucial. In the 17 to 26 people, the friends that you make,
the people you get connected, the company you join, the courses you join, all matters. It determines your next 30 years or 40 years of your professional life. So on the 10 years, make it wise, make it much more productive for yourself. That is what I always believe in. And the last one is on industrial visit. எத்தனை பேருக்கு அது இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக்? இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் யார் யார் போயிருக்கீங்க? எங்க போயிருக்கீங்க? எங்க போயிருக்கீங்க? Lot of times we plan our industrial visit ஊட்டி. சார் ஏன்னா குன்னூர்ல ஒரு கம்பெனி இருக்கு சார், அங்க போயிட்டு அப்படியே ஊட்டி போயிடும். See, there is a difference between industrial visit and tour. I have told my students, if it is an industrial visit, plan your industrial visit. And we have friends from the companies. Whenever people come for industrial visit, make them stay for 2 days inside your company and make them come for the second day for the industrial visit. So, and ask them to write an article what they learned. அப்படி இருந்துச்சுன்னா we are, see, industrial visit நாம சொல்றோம், ஒரு கம்பெனிக்கு போறோம், பார்க்குறோம், எல்லாமே பண்றோம். What is that benefit that they are spending time? அவங்களோட ஒரு மணி நேரங்கிறது which is very crucial. I understand, since I am from the industry side, I know how each 1 hour they are spending out of their time. ஏன்னா அவங்களோட மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் R&Dல இருந்து அவங்க டைம் எடுத்துட்டு if they are coming and explaining us why they want to do this, they want to see next generation learning what it is happening. And I'm sure your faculties and professors sitting on the front row will always appreciate this. And let's make things much more productive. And with that note, thank you so much, and thanks for having me here. Sir, thank you so much for joining us here, and it's been wonderful to have you here. And lastly, my dear faculty members and principal, it was an amazing experience. I see that you have been put in a lot of efforts on this. Thank you so much. Thank you so much for the opportunity. Thank you. Thank you, sir. Rhetoric is the art of ruling the mind of students. May I now invite Dr. K.K. Senthil Kumar, Vice Principal and Head of Department of Pharmaceutical Analysis, Sri Shanmugha College of Pharmacy, to introduce our chief guest, Mr. Senthil Vinayagam, Director and Founder of BRF Pharmaceutical Private Limited, Madurai. Good morning to all. Good morning to all. Yes, good. It's my great honor and privilege to welcome our distinguished chief guest, Mr. Senthil Vinayagam, Director and Founder of BRF Pharmaceutical Private Limited, Madurai, onto this 2 days National Conference on Emerging Techniques of Artificial Intelligence in Pharmaceutical Formulations and Analytical and Preclinical Studies. Mr. Senthil Vinayagam is a professional with over 20 years of invaluable experience in the pharmaceutical manufacturing industry. He has made remarkable contributions in the field, working with prestigious multinational generic and Indian companies. His impressive career journey reflects his deep expertise, leadership skill, and unwavering commitment to the excellence. He holds a Bachelor of Pharmacy with me from SRIPMS, Coimbatore, and a Master of Pharmacy from Ultra College of Pharmacy, Madurai, Tamil Nadu. These academic achievements laid a strong foundation for his remarkable career, spanning over 2 decades in pharmaceutical manufacturing. Throughout his career, Mr. Senthil Vinayagam has held pivot role at esteemed organizations, including BRF Pharmaceutical Private Limited, where he currently serves as a director and founder. Leading with vision and innovation, he has also made a notable contribution during this tenure. His hands-on experience with equipment qualification process like IQ, OQ, and PQ, coupled with his key focus on quality, safety, and operational efficiency. His extensive expertise and leadership have not only drive operational success, but have also inspired teams to strive for excellence. We are truly fortunate to have such a
respectable and accomplished professional with us today. On behalf of everyone, here I extended a warm and heartfelt welcome to Mr. Senthil Vinayagam. We are eagerly to hear from you gained insight from your wealth of experience. In this occasion, I proudly say we both served in that education and our B Pharmacy, Sri Ramakrishna College of Pharmacy, is the best entrepreneur. Let us all join together in welcoming our esteemed chief guest with a round of applause. Thank you. Thank you. Thank you, sir. It is now time to honor our esteemed chief guest on behalf of the entire organizing team. We are truly privileged to welcome Mr. Senthil Vinayagam, whose remarkable achievements and contribution have had profound impact. To express our gratitude and appreciation for their presence today, I now invite our Executive Director, Tirumurthy Armugam, to present a token of our appreciation. We are truly honored to have you with us today, sir, and we will be privileged to hear your thoughts. May I kindly request our chief guest to address the gathering. Good morning. Thank you very much for having me here. And I sincerely thank Tirumurthy, Executive Director, and Dr. Suresh Kumar, Principal of Shanmugha College of Pharmacy. Thank you, sir. I thank Dr. K.K. Senthil Kumar for having me here and thank each and every students. I am Senthil Vinayagam, Beera Pharmaceuticals. I started my company in 2021. 2021, ஜான்வரியில் என்னுடைய கம்பெனி வந்து நாங்கள் இன்கார்பரேஷன் பண்ணோம். அதுக்கடுத்து 2021 நவம்பரில் எங்களுக்கு வந்து ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் ஆடிட் வந்தாங்க. அதுக்கடுத்து 2022 ஏப்ரலில் we started the production and we entered the first commercial batch to domestic market. ஆக்சுவலாக வந்து நான் 20 years of experience இருக்குது. இந்த 20 years of experienceல 16 years I worked in India and 4 years I worked in USA. இந்த 16 yearsல என் மேஜர் கம்பெனிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரவிந்த ஃபார்மா, கிரானியூல்ஸ் ஃபார்மசூட்டிகல்ஸ், ஆர்கிட் ஹெல்த்கேர், ஸ்ட்ரைட் சர்க்குலர். யூஎஸ்ல இனிஷியலாக I started my career in Novitium Pharma followed by Granules Pharmaceuticals Inc. எங்களை பார்க்கும்போது எனக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஒரு 20 years பேக் நான் வந்து ராமகிருஷ்ணா காலேஜில் ஏகே செந்தில் தெரியும், ராமகிருஷ்ணா காலேஜில் இருக்கும்போது எங்களுக்கு இது மாதிரி ஒரு கேதரிங்லாம் கிடையாது. கேரியர் பார்த்து என்ன பண்ணுறதுன்றலாம் எதுவுமே கிடையாது. பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், நான் வந்து 2003 நவம்பரில் பாஸ் அவுட் ஆகிட்டு வெளியே வரேன். வெளியே வந்துட்டு ஒரு ஃபார்மட் மெடிக்கல்னு பெங்களூர் ஒரு கம்பெனிக்கு அப்ளிகேஷன் போட்டேன். அங்கேருந்து எந்த ரிப்ளே இல்லை, எங்களுக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு இல்லை. ஏன்னா அப்போ இருந்த எல்லாருமே மெடிக்கல் ரெப்பாக தான் போயிட்டு இருந்தாங்க, யாருமே இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வரல. இப்போ வந்து உங்களுக்கு இவ்வளோ ஒரு எக்ஸ்போஷர் இருக்குது. 7 months கழிச்சு எனக்கு டெலகிராம் வந்தது, உங்களுக்கு இன்டர்வியூ இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. நான் ஃபஸ்ட்டு இன்டர்வியூக்கு போகிறேன். இன்டர்வியூ போன பிறகு இப்போ நீங்கள் இருக்கீங்களே, நான் திருப்பி சொல்கிறேன், உங்கள் எக்ஸ்போஷர் எதுவுமே இல்லாததுனால கையெல்லாம் உதவும், பயம். ஒரு கொஸ்டினை கூட என்னால் ஆன்சர் பண்ண முடியல. என் முன்னாடி வந்து ஜிஎம் இருக்காரு, மேனேஜர் இருக்காரு. ஃபைனலாக அவங்க கேட்ட கொஸ்டின் ஃபைனல் இயர் சப்ஜெக்ட் பேர் சொல்லுங்கன்னாங்க. என்னால் ஃபைனல் இயர் சப்ஜெக்ட் பேர் கூட சொல்ல முடியல. ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் இருந்து தான் நான் இங்கே வந்திருக்கேன். உங்களுக்கு இருக்கிற இப்போ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், நல்ல கேரியர் பார்த்து என்ன செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற கைடன்ஸ் எங்களுக்கு இருந்தால் மேபி நான் ஒரு 5-10 years முன்னாடியே வந்து இந்த கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ ஆக்சுவலாக நான் இங்கே வந்து பேசுறது என்னென்னா ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்றதுக்காக. ஸோ நம்மளோட ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்கள் முடித்த பிறகு இங்கே வந்து பிஃபார்ம் இருக்கீங்க, எம்ஃபார்ம் இருக்கீங்க, ஃபார்ம்டி இருக்கீங்க. இந்தியாவில் என்ன ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது, யூஎஸில் என்ன ஜாப், எப்படி நீங்கள் யூஎஸ் போகலாம். இப்போ நிறைய பேருக்கு எனக்குலாம் வந்து யூஎஸ் நாங்கள் போகலான்றதே தெரியாது. இப்போ வந்து நீங்கள் யூஎஸில் என்ன மாதிரி எக்ஸாம் எழுதுனா யூஎஸ் போகலாம், இல்லைனா எப்படி வந்து உங்களுக்கு அவங்க ஸ்பான்சர் பண்ணுறாங்க, இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு. அதுக்கடுத்து ஓனாக நீங்கள் ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா எப்படி உங்களால் ஒரு ஓன் கம்பெனி உங்களால் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். இந்த 3 topics பற்றி தான் நான் குயிக்காக முடிச்சிடறேன். இந்த 3 topics பற்றி தான் நான் பேச வந்திருக்கேன்.
இப்போ நீங்கள் ஒரு பி ஃபார்மசியில் எம்ஃபார்ம் முடிச்சுட்டு ஒரு கம்பெனிக்கு போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜென்ரலாக தெரிஞ்ச டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்க்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஜென்ரலாக என்ன சொல்லுவீங்க, மேனுஃபேக்சரிங் போகலாம் சார், QA QC போகலாம், அதிகபட்சமாக RA போகலாம் அப்படின்றது. ஆக்சுவலாக யூ ஹேவ் வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ். வேர்ஹவுஸ், மேனுஃபேக்சரிங், QAல வந்து நிறைய சப்டிவிஷன் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா வேலிடேஷன் QA, குவாலிஃபிகேஷன் QA, இன் ப்ராசஸ் QA, டாக்குமெண்டேஷன் QA, அனலிட்டிக்கல் QA, ட்ரைனிங் QA, R&D QA. ஒரு QAல மட்டும் ஆல்மோஸ்ட் 7 கேட்டகரியில் உங்களுக்கு வந்து இருக்குது. ஸோ பிஃபார்ம் முடிச்சுட்டு போகிறவங்க ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் QAல நிறைய போயிட்டுலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஒரு கம்பெனிலேருந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஈரோட்டில் ஒரு கம்பெனி இருக்குது, எங்கள் மதுரைக்கு நீங்கள் டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே வி கேன் நாட் டேக் எ பேட்ச். நம்ம உடனே அதை எடுத்துகிட்டு அடுத்த நாளே அது பண்ணிடலாம்னா பண்ண முடியாது. பிகாஸ் ரெகுலேஷன் வந்து நம்மளை ஸ்டாப் பண்ணும். அப்போ அங்கே வந்து டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வைக்கணும். அவங்க வந்து ப்ராசஸ் வேலிடேஷன் பேட்சஸ் எடுத்து தென் ஒன்லி வி கேன் டூ த பேட்ச் இன் மதுரை. இது வந்து வைஸ் வர்சா, எங்கே இருந்தாலும் அது மாதிரி நடக்கும். ஈவன் மதுரைக்குள்ளவே இன்பிட்வீன் 1 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் உங்களுடைய ஃபெசிலிட்டி இருந்தாலும் யூ ஹேவ் டு டு த டெக் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஸோ டெக் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து ரெகுலேட்டரி அஃபேர்ஸ், ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட், அனலிட்டிக்கல் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். அதுக்கடுத்து புதுசாக ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது, OE. எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரியல, ஆப்ரேஷனல் எக்ஸலன்ஸ். இந்த டிபார்ட்மெண்ட் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க. ஆப்ரேஷனல் எக்ஸலன்ஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா, எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேட்ச் நம்ம எடுக்கிறோம், 8 ஹவர்ஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறோன்னா, இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி நம்ம எப்படி அதை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணுறது, 8 ஹவர்ஸ்ன்றதை 4 ஹவர்ஸில் எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணுறன்ற மாதிரி. ஸோ ஃபார்மசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளஸ் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அதில் இன்வால்வ் ஆகிட்டு அதை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ நியூ பெரிய கார்பரேட் கம்பெனிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா OEன்ற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கடுத்து மார்க்கெட்டிங்கில் போகலாம். இப்போ நம்ம படித்து முடிச்சோன்னே வெறும் டெக்னிக்கலாகவே போகணுன்ற அவசியம் கிடையாது. பிகாஸ் இப்போ ஹேவிங் த டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ், இதோட நீங்கள் மார்க்கெட்டிங் போகும்போது உங்கள்கிட்ட வந்து நிறைய கஸ்டமர்ஸ் உங்களால் கொண்டு வர முடியும். நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற கம்பெனிக்கு நிறைய கஸ்டமர் கொண்டு பண்ணாங்க. யார் ஒருத்தர் மார்க்கெட்டிங்கில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வராங்களோ அவங்க மட்டும்தான் பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும். மார்க்கெட்டிங் ஸ்கில்ஸ் இல்லைன்னா அவங்க பிஸ்னஸ்க்குள்ளே வர்றது கஷ்டம். ஸோ நீங்கள் எப்போ வந்து ஒரு கம்பெனியில் சரிங்களோ, மார்க்கெட்டிங் இருந்தாலும் ஒரு ஃபார்மசி பேக்ரவுண்ட் இருந்து மார்க்கெட்டிங்கில் இருக்கும்போது யூ வில் கெட் ஈஸியாக ஒரு என்டர்பிரினர்ஷிப் ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதுக்கடுத்து தேர்ட் பார்ட்டி QA. எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போது ஃபோர்ஸ் இந்தியாவில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறீங்க, இல்லை ஒரு ரெடி லேபில் ஜாயின் பண்ணுறீங்க, அவங்களுடைய ப்ராடக்ட் வேறு எங்கேயாவது ஒர்க் ஆகுதுன்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் தேர்ட் பார்ட்டி QAவாக போயிட்டு உங்களுடைய குவாலிட்டியை என்ஷூர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் அங்கே போகலாம். சரிங்களா? யூஸ்வலாக வந்து இப்போ இருக்கிற ஸ்டேட்டஸில் ஒரு இன்டர்வியூ எப்படி கிராக் பண்ணலாம் அப்படின்னா, இப்போ நல்லா நிறைய பேர் இன்டர்வியூ எடுக்கும்போது நான் வந்து பொதுவாக இந்த டெக்னிக்கல் ஸ்கில் அவங்களோட நாலேஜை நாங்கள் பார்க்கறது கிடையாது. எங்களுக்கு நாலேஜ் வந்து செகண்ட். ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து அவங்களோட ஆட்டிடியூட், செகண்ட் வந்து அவங்களுடைய டைம் மேனேஜ்மெண்ட். இப்போ அவங்களுடைய டைம் 9 o'clock உங்களுக்கு இன்டர்வியூ சொல்கிறாங்களா, 10 o'clock இன்டர்வியூ சொல்கிறாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் 15 minutesக்குள்ளே யார் இருக்காங்களோ, நீங்கள் நினைக்கலாம் நம்மளை யார் பார்க்க போகிறாங்கன்னு. நீங்கள் ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகிறாங்கன்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சன் வில் நோட்டீஸ் யூ. அந்த ரிப்போர்ட் வந்து உங்களுக்கு இன்டர்வியூ எடுக்கிற மேனேஜருக்கு போயிடும். சார் இவர் ஸோ டைமில் இங்கே உள்ளே வந்திருக்காரு, இவர் இது மாதிரி இருக்காரு, அவர் சும்மா இல்லை எதையோ ஒன்று பார்த்துட்டே இருக்காரு, மொபைல் பார்த்துட்டு இருக்காரு. ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் வந்து இன்டர்வியூ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க கையில் போயிடும். ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் ஆட்டிடியூட் அண்ட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட். இது கம்ப்ளீட் ஆன பிறகு தான் உங்களுடைய நாலேஜ். அப்புறம் உங்கள் நாலேஜை நீங்கள் நல்லா வச்சுருந்தீங்கன்னா, இப்போது பெரிய பெரிய கம்பெனியில் நீங்கள் போகணும் அப்படின்னா போல்டாக இருக்கணும், நல்ல கான்ஃபிடென்ட்டாக பேசணும். அது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக போகலாம். இப்போ டெக்னிக்கல் நாலேஜ், நான் ஜஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறேன், ப்ரைபிலிட்டிக்கு எத்தனை டேப்லெட்ஸ் இருப்பாங்க ப்ரைபிலிட்டி பண்ண? எனிஒன்? 10? சாரி. ஸோ உங்களுடைய நாலேஜ் நீங்கள் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். தெர் இஸ் நோ 10, தெர் இஸ் நோ 20. இப்போ ஃபார்மகோபியாவில் பார்த்தீங்கன்னா 6.5 கிராம் டேப்லெட் எடுக்கணும். இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். இது மாதிரி n நம்பர் ஆஃப் திங்ஸ் இருக்குது. லெஸ் தென் 650 milligram டேப்லெட் இருக்குன்னா யூ ஷுட் டேக் 6.5 கிராம். மோர் தென் 650 mg இருக்குன்னா யூ ஷுட் டேக் 10 டேப்லெட்ஸ். இதுதான் கான்செப்ட், இதுதான் நீங்கள் பண்ணணும். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா புக்கை படிக்கிறோம், சேம் டைம் வந்து கரண்ட்டாக என்ன இருக்குது நம்ம அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு விட்டுறோம். நம்மளை அப்டேட் பண்ணலன்னா நீங்கள் ஒரு கம்பெனிக்கு போவீங்க, ஆனால் நீங்கள் நினைக்கிற சம்பளத்துக்கு போக மாட்டீங்க. ஸோ நீங்கள் ரெகுலராக ஒரு கம்பெனி, நல்ல கம்பெனி, பெரிய கம்பெனி போகணும்னா நீங்கள் வந்து உங்களை அப்டேட் பண்ணியிருக்கணும், ஃபார்மகோபியை பற்றி தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். அப்படி தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா யூ கேன் கோ நெக்ஸ்ட். இப்போ அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணிடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஜாயின் பண்ணிட்டா ஒரு 6 month 1 yearலேருந்து கம்பெனிலேருந்து வெளியே வந்துட்டா அது வந்து அடுத்த கம்பெனியை சேர்க்க மாட்டாங்க. ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னோட இதில் இருக்குது. நான் வந்து என் ஒர்க்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது 2 கம்பெனியில் நான் ஒர்க் பண்ணணும்னு நினச்சேன். ஒன்று வந்து டாக்டர் ரெட்டி லேப், ரெண்டாவது வந்து ஆர்கிட் ஹெல்த் கேர். ஆர்கிட் ஹெல்த் கேர் நான் ஜாயின் பண்ணும்போது சென்னை ஃபுல்லாக அவங்களுடைய பஸ் தான் இருக்கும். எங்கே போனாலும் சரி நம்ம எப்படியாவது ஆர்கிட் ஹெல்த் கேரில் உள்ள என்ட்ரு ஆயிடணும்னு. ஸோ என்னுடைய தேர்ட் கம்பெனியை நான் ஆர்கிட் ஹெல்த் கேரில் நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன்.
ரெடி லேபுக்கு வந்து என்னோட இன்டர்வியூக்கு என்னுடைய ரெஸ்யூமே கொடுத்துருந்தேன். அவங்க ரெஸ்யூமே பார்த்துட்டு எனக்கு இன்டர்வியூ கூப்பிட்டு இன்டர்வியூ எடுக்காமல் வெளியே அனுப்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா வித்தின் 3 இயர்ஸில் ஐ சேஞ்ச் 3 கம்பெனிஸ். ஸோ ஒரு கம்பெனியில் மினிமம் 3 to 5 years டில் நான் வந்து ரெடி லேபில் ஒர்க் பண்ணல. இது வரைக்கும் என்னுடைய அந்த ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் வந்து நான் ஒரு ரெடி லேபில் ஒர்க் பண்ணலேன்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ நான் இருக்கிற டைமில் அப்போ நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா 3 to 5 years நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ண தான் அங்கே இருக்கிற மொத்தம் உங்களால் கற்றுக்க முடியும். நெக்ஸ்ட்டு கம்பெனி போகும்போது அந்த ஸ்டெபிலிட்டின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அவங்க என்ன பண்ணாங்க ப்ரீவியஸ் கம்பெனியில், அங்கேருந்து என்ன கற்றுக்கிட்டு வந்தாங்க அப்படின்றது. நெக்ஸ்ட் வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் யூஎஸ்ஏ. நிறைய பீப்புள்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஒரு யூஎஸ்ஏ போகலாம். ஐ டோன்ட் நோ அதர் கண்ட்ரிஸ் பிகாஸ் ஐ ஒர்க் இன் யூஎஸ்ஏ. ஸோ நான் வந்து யூஎஸ்ஏல எப்படி போகிறது என்னன்றதை பற்றி நான் பேசுகிறேன். இப்போ நீங்கள் யூஎஸ்ஏ போகணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 3 type ஆஃப் விசா உங்கள் கையில் இருக்கணும். ஒன்று வந்து ஸ்டூடெண்ட் விசா ஆர் F1 விசா, செகண்ட் வந்து H1B விசா, இது வந்து ஒர்க் பர்மிட் விசான்னு சொல்லுவாங்க. தேர்ட் வந்து L1 விசா. இந்த 3 இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் கோ இன்சைட். முதல்ல வந்து ஸ்டூடெண்ட் விசா. இப்போ நீங்கள் பிஃபார்மசி முடிச்சிருக்கீங்க இல்லை எம்ஃபார்ம் முடிச்சிருக்கீங்க. எப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் விசா அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஐஎல்ஸ் வந்து எக்ஸாம் எழுதியிருக்கணும், இல்லைன்னா டோஃபல் எக்ஸாம் எழுதிட்டு அதில் பாஸ் பண்ணிவிட்டு யூஎஸில் இருக்கிற ஒரு காலேஜஸில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும். யூஎஸ்க்கு இந்த காலேஜில் நம்ம போகலாம் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணோம்னா அங்கே வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் பர்பஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கேட்பாங்க. என்ன ஸ்டேட்மெண்ட், எதனால் வந்து நீங்கள் யூஎஸ் வரதுக்கு ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்றது வந்து உங்கள் பார்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷனில் வந்து நீங்கள் சொல்லணும். அப்படி சொல்லும்போது வாட் இஸ் யுவர் ஃபியூச்சர் ஆஸ்பிரேஷன், அப்படி இல்லைனா குளோபல் எக்ஸ்போஷர் எனக்கு தேவை, இந்த மாதிரி சில காரணங்களுக்கு நீங்கள் அதோட சொல்லி அனுப்பும்போது தான் உங்கள் ப்ராசஸே ஓகே ஆகும், உங்கள் அப்ளிகேஷனே ஓகே ஆகும். உங்கள் அப்ளிகேஷன் ஒன்ஸ் ஓகே ஆயிடுச்சுன்னா அந்த காலேஜிலேருந்து உங்களுக்கு I-20 அப்படின்ற அப்ளிகேஷனை கொடுப்பாங்க. அந்த I-20 தான் உங்களுடைய விசா இன்டர்வியூக்கு உங்களை கொண்டு போகும். அந்த I-20 இல்லைன்னா உங்களால் விசா இன்டர்வியூக்கு போக முடியாது. ஸோ யூ காட் I-20 எல்லாமே இருந்துச்சு, பட் விசா கிடைக்குமான்னா அப்போவும் நமக்கு வந்து கொஸ்டின் மார்க் தான். ஏன்னா ஃபினான்ஷியல் ப்ராஃபிட் அட்லீஸ்ட் 1.5 times உங்களுடைய காலேஜ் ஃபீலேருந்து 1.5 times வந்து நம்ம ஃபினான்ஷியல் ப்ரூஃப் காட்டணும். அது வந்து லிக்விட் கேஷாக இருக்கலாம், இல்லைனா அசெட்டாக இருக்கலாம், இல்லை லோனாக இருக்கலாம். அப்படின்னா உங்களுடைய பேங்க் பேலன்ஸ் வாட் எவர் இட் இஸ் எல்லாமே சேர்ந்து 1.5 times வந்து இருக்கான்றது பார்ப்பாங்க. யூஸ்வலாக நீங்கள் யூஎஸில் ஒரு F1 விசா நீங்கள் பண்ணணும்னா யூ வில் கெட் 25 to 40 lakh for 2 years ஆஃப்டர் பி ஃபார்மசி. நீங்கள் ஃபார்மசி யூஜி டிகிரி அங்கே படிக்கணுன்னாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 4 years கோர்ஸ். ஸோ லாட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் என்னுடைய ஃப்ரெண்டுங்களாம் அங்கே ஒரு நிறைய பேர் இருக்கிறது வந்து இது மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் விசா போகிறாங்க. நாம் வந்து இங்கேருந்து அப்பா கிட்ட காசு வாங்கிட்டு போனோம், இல்லைனா வந்து லோன் போட்டு போகணும் அப்படின்றது இல்லை. நிறைய பேருக்கு தெரியும் யூஎஸில் 12th அடுத்து அவங்க அப்பா அம்மாலாம் அவங்களுக்கு காசு கொடுக்க மாட்டாங்க, அவங்க தான் அவங்க படிச்சுக்கணும். அதுதான் அவங்க லைஃப், தனியாக இருந்து அவங்க பண்ணிக்கிற மாதிரி. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டே அங்கே போன பிறகு அவங்க வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க, இல்லைன்னா ஒரு பெட்ரோல் பங்க்கில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அந்த காசை வச்சுட்டு அவங்களே ஃபீஸ் கட்டிப்பாங்க. இது முடிச்சுட்டு யூஎஸில் 3 years அவங்க வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு பர்மிஷன் கொடுப்பாங்க. அந்த 3 yearsக்குள்ளே யூ ஷுட் கெட் யுவர் ஸ்பான்சர் பிடிச்சி H1B வாங்கினீங்கன்னா யூ கேன் கண்டினியூ இன் யூஎஸ். அப்படி இல்லைன்னா திருப்பி நம்ம இந்தியாவுக்கு வர மாதிரி இருக்கும். பட் அந்த 3 years வந்து மோர் தென் சஃபிஷியன்ட் நம்ம அந்த இதை வாங்குறது. இது வந்து ஃபஸ்ட்டு F1 விசா மூலிமா நம்ம யூஎஸ்க்கு போகலாம். இல்லை F1 விசா வந்து என்னால் கஷ்டம், எங்கிட்ட வந்து அவ்வளோ பணம் கிடையாது, என்னால் போக முடியாது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் என்னென்னா H1B விசா, ஒர்க் பர்மிட் விசா. ஒர்க் பர்மிட் விசானா ப்ரெஷருக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க. அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 years ஒரு கம்பெனியில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா தென் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம், உங்களுக்கு அங்கே ஸ்பான்சர் யாருன்னா இருந்தால். இப்போ நீங்கள் முதல்ல F1 மூலிமா போயிட்டீங்கன்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் யூஎஸில் இருக்கீங்க, ஈஸிலி யூ கேன் கெட் த ஸ்பான்சர். பட் F1 விசாக்கு வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாருன்னா இருக்கணும். தெரிஞ்சவங்க இருந்தாங்கன்னா அது மூலிமா ஸ்பான்சர் கிடச்சிட்டு தென் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் போட்டிங்கன்னா அது மூலிமா நீங்கள் யூஎஸ்க்கு போயிட்டு அங்கே ஒர்க் பண்ணலாம். இது வந்து இயர்லி ஒன்லி ஒன்ஸ் தான் நடக்கும். ஏப்ரல் மந்த்து உங்களுக்கு வந்து அதனுடைய லாட்ரி பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு வந்து அவங்க ஸ்பான்சர் பண்ணியிருந்தா அதிலேருந்து உங்களை செலக்ட் பண்ணுவாங்க. ஆனால் இந்தியாவில் ஆல்மோஸ்ட் 2.5 lakh 3 lakh அப்ளிகேஷன்ஸ் போகுது யூஎஸ்க்கு எவ்ரி டைம் H1 விசாக்காக. அதிலிருந்து 85,000 பீப்புள்ஸ் வந்து அவங்க செலக்ட் பண்ணுறாங்க. இதில் 20,000 கோஸ் டு இந்த ஸ்டூடெண்ட் விசா F1 விசாவில் போகும். ரிமைனிங் 65 தான் உங்களுக்கு வரும். சரிங்களா? ஃபார்ம்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம யூஎஸில் ஃபார்மசிஸ்ட்டாக ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு விருப்பப்படுவாங்க. பி ஃபார்மசி, எம் ஃபார்மசி, நாப்ளெக்ஸ் எக்ஸாம் எழுத முடியாது, ஃபார்மசிஸ்ட்டாக போக முடியாது. ஸோ ஒன்லி வந்து ஃபார்ம்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வந்து நாப்ளெக்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு எலிஜிபிள். அவங்க யூஎஸில் போயிட்டு நாப்ளெக்ஸ் எக்ஸாம் எழுதணும். இந்தியாவில் வந்து அந்த ஆப்ஷன் கிடையாது. அதை எழுதிட்டு அங்கே இருக்கிற வந்து ஸ்டேட் லைசன்ஸ் அப்டைன் பண்ணோம்னா தென் வில் ப்ராசஸ் ஏ விசா. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 3 யூஎஸ் போகிறதுக்கு ஒரு 3 விசா என்னென்ன இருக்குன்றது. த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் L1 விசா. இந்தியாலையும் சேம் கம்பெனி, யூஎஸ்லேயும் சேம் கம்பெனி இருக்குன்னா இங்கேருந்து ஒரு மேனேஜரியல் போஸ்ட்டுக்கு அங்கே போகும்போது L1 விசாவை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் போகலாம்.
பட் இஸ் நாட் பிக் டீல். நம்ம யூஎஸ் பார்த்தா அவ்வளோ கஷ்டம்னா பண்ணலாம், கொஞ்சம் ஃபினான்ஷியலாக சவுண்டாக இருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம லோன் வாங்கிட்டு பண்ணணும். பட் அங்கே போனீங்கன்னா அது வித்தின் ஒரு 3 to 4 years எல்லாமே நீங்கள் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் ஒன்ஸ் உங்களோட இது முடிஞ்சிச்சுன்னா. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஹவு டு ஸ்டார்ட் ஏ மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டி. ஸோ ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து முதல்ல உங்களுடைய ஸ்கெடியூலம் ரொம்ப தரவாக இருக்கும். இப்போ வந்து ரிவைஸ்டு ஸ்கெடியூலம் வந்திருக்கு. அந்த ஸ்கெடியூலம் படி உங்கள்கிட்ட எல்லாமே நீங்கள் வந்து அது படிச்சிருக்கணும் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா. ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் செலெக்ஷன் பண்ணுற லேண்டு, நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஃபெசிலிட்டி எங்கே போட போகிறீங்க ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா இப்போ வந்து நம்மளுடைய கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா ஏபி ஆக்டிவ் பார்மசூட்டிக்கல் இன்கிரீடியன்ட் ஃபெசிலிட்டி அண்ட் ஃபார்முலேஷன் யூனிட், இந்த ரெண்டுமே வந்து ரெட் அண்ட் ஆரஞ்ச் கேட்டகரியில் வரும் பொல்யூஷனில். ஸோ ரெட் அண்ட் ஆரஞ்ச் கேட்டகரியில் வரும்போது நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி எங்கேனாலும் கட்டினா நாளைக்கு ப்ராப்ளம். ஸோ ஒன்லி கவர்மெண்ட் லேண்ட் லைக் சிப்காட், சிப்கோ இந்த மாதிரி லேண்டில் தான் உங்களால் வந்து அந்த ஃபெசிலிட்டியை போட முடியும். ஸோ நீங்கள் கவர்மெண்ட் எங்கே வந்து உங்களுக்கு ஆரஞ்ச் அண்ட் ரெட் கேட்டகரி லேண்டு கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த இடத்த செலக்ட் பண்ணணும். ஸோ நான் லேண்டை செலக்ட் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணால் நீங்கள் வந்து ஒரு லே அவுட்டை க்ரியேட் பண்ணணும். உங்கள் ஃபெசிலிட்டிக்கு ஒரு லே அவுட் இருக்கணும். என்னென்ன இருக்கணும் அந்த லே அவுட்டில், வேர் ஹவுஸ், அதில் வந்து ரா மெட்டீரியல் அண்ட் பேக்கேஜிங் மெட்டீரியல் இருக்கணும். அதுக்கடுத்து வேர் ஹவுஸுக்குள்ளே டிஸ்பென்சிங், நீங்கள் உங்களுடைய மெடிசனு கெமிக்கல்ஸ்லாம் டிஸ்பென்ஸ் பண்ணுறீங்க இல்லையா, ஸோ டிஸ்பென்சிங் ரூமுக்கு வந்து தனியாக ஏர்லாக் ஃபெசிலிட்டி ஒன்று வச்சுருக்கணும். அதுக்கடுத்து மேனுஃபேக்சரிங் ஏரியா. ஸோ எக்ஸாம்பிள் இப்போ டேப்லெட்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா கிரானுலேஷன், பிளண்டிங், டேப்லெட்ஸ் கோட்டிங், கம்ப்ரெஷன் கோட்டிங், இது வந்து யூனி டைரக்ஷனில் இருக்கும். ஜிக்ஸாக்டில் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து லைசன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. அதுக்கடுத்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃபெசிலிட்டி ஷுட் ஹேவ் ஏ டூல் ரூம், இன் ப்ராசஸ் ரூம், டே ஸ்டோர்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரூம். டே ஸ்டோர்னால் அன்றைக்கி டிஸ்பென்ஸ் பண்ணுற மெட்டீரியலை அன்றைக்கே அனுப்புகிற மாதிரி டே ஸ்டோர் ஒன்று இருக்கணும். ப்ரைமரி பேக்கேஜிங் மெட்டீரியல், செகண்டரி பேக்கேஜிங் மெட்டீரியல், காட்டன் பிரிண்டிங் ஏரியா, ஃபினிஷ்டு குட்ஸ், QAQC, இதெல்லாம் உங்களுடைய லே அவுட்டில் இருந்து இந்த லே அவுட்டை வந்து நீங்கள் சப்மிட் பண்ணணும். இப்போது ரெண்டாவது வந்து இங்கே ஸ்கெடியூலில் படிச்சிருந்தீங்கன்னா நம்ம இந்த செக்ஷனுக்கு இவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கணும்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. எக்ஸாம்பிள் ஓரல் லிக்விட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 30 ஸ்கொயர் மீட்டர்ஸ். இது மாதிரி செக் பண்ணிவிட்டு இப்போ எங்கள் கம்பெனிக்கு முதல்ல வரும்போது என்ன பண்ணாங்கன்னா ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரலில் உள்ளே என்ட்ரான நெக்ஸ்ட்டு இமீடியட்டாக அவங்க டேப் எடுத்துகிட்டு உள்ள ஃபெசிலிட்டி உள்ள போயிட்டாங்க. ஈச் அண்ட் எவ்ரி ரூமை வெரிஃபை பண்ணாங்க, இந்த சைஸில் இருக்கான்னு. சைஸில் இருக்கான்னு பார்த்த பிறகு தான் அவங்க ஆடிட்டுக்கே போனாங்க. அது வரையும் ஆடிட்டு கூட அவங்க போகல. முதல் வெரிஃபிகேஷன் வந்து உங்களுடைய சைட்டில் இருக்க உங்கள் சைஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கான்றதை செக் பண்ணிட்டு தான் நெக்ஸ்ட் இதுக்கு போவாங்க. அதே மாதிரி நம்ம ஃபெசிலிட்டி என்ன மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா RCC கான்கிரீட் பில்டிங்காக இருக்கணும். நம்ம நார்மலாக இருக்கிற இதெல்லாம் பார்த்தது கான்கிரீட் பில்டிங்காக இருக்கணும். எபாக்சி ஃப்ளோரிங் போட்டுருக்கணும், நார்மல் ஃப்ளோர் இருக்கக்கூடாது. உங்களோட இது வந்து எபாக்சி ஃப்ளோராக இருக்கணும். ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு கோவிங் ஃபெசிலிட்டி வச்சுருக்கணும். நம்ம பேனல்ஸ் வந்து கான்கிரீட் பேனல் இல்லாமல் பஃப் பேனல்னு சொல்லுவாங்க. போத் சைடு வந்து GI ஷீட்டில் பவுடர் கோட்டட், இன்பிட்வீனில் வந்து ஒரு பாலியூரத்தின் ஃபோம் வந்து ஹை கம்ப்ரெஷரில் வந்து ஃபோம் போட்டு வச்சுருப்பாங்க. அது நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபெசிலிட்டி குவாலிஃபிகேஷன், பியூரிஃபைட் வாட்டர் குவாலிஃபிகேஷன் அண்ட் HVAC AH குவாலிஃபிகேஷன் பண்ண பிறகு தான் உங்களால் ட்ரக் கண்ட்ரோலருக்கு உங்களுடைய அப்ளிகேஷனே நீங்கள் போட முடியும். இதுக்கு நடுவில் என்னென்ன ரெகுலேட்டரி பாடிஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆடிட் வருவாங்கன்னா அதர் தென் ட்ரக் கண்ட்ரோலர், பொல்யூஷன் போர்டு வருவாங்க, ஃபேக்ட்ரி ஆக்ட் வருவாங்க, ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி வருவாங்க. இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு உங்களுடைய ஃபெசிலிட்டிக்கு ஓகேன்னு சொன்னால் தான் உங்களுடைய இனிஷியல் ஆடிட் வந்து பாஸ் ஆகும். ஸோ நம்ம இப்போ ஒரு ஃபெசிலிட்டி கட்டணும், நம்மக்கிட்ட பணம் இருக்கணுமான்னா நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்கீம்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஓகே, நீட் ஸ்கீம்ஸ்னு வச்சுருக்காங்க. அவங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெஃபர் பண்ணிட்டு லோன் ப்ராசஸ்க்கு அவங்க ஓகே பண்ணுறாங்க. ஸோ உங்களுடைய அப்ளிகேஷனை நீங்கள் சிங்கிள் விண்டோ போர்ட்டலில் போட்டுட்டு தென் சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் வந்து உங்களுக்கு ஆடிட் வந்து உங்கள் ஃபெசிலிட்டி வந்து ஒர்க்கபுளாக பண்ணுவாங்க. ஸோ யூ கேன் ஸ்டார்ட் யுவர் ஓன் மேனுஃபேக்சரிங். தேங்க்யூ. Thank you, sir, for your inspiring words. I now invite to all our dignitaries to officially release the conference ISBN proceedings and college consultancy brochure.
Thank you, sir. Thank you, all the dignitaries. We will now take a short tea break. Please enjoy the refreshments and we will reconvene in 10 minutes. Refreshments are arranged outside the conference hall. I request all the students to wait for a minute. Stay in your place. Just wait for a minute. Students, now you can proceed for the refreshments. Refreshments are arranged outside the conference hall, where you did your registration and everything. That's where the refreshments are arranged, okay? Thank you. Tea break. And you have to assemble back in 10 minutes. Now you can go for the tea break and assemble back in 10 minutes. Thank you.
The man is like a beacon of hope, encouraging others to pursue greatness and realize their value. It's my pleasure to welcome Dr. M. Shankar, Professor and Director, IQSC, Sri Adi Chunachanagari College of Pharmacy, Karnataka, a person of remarkable distinction and the accomplishment. Please join me in extending a warm welcome to Dr. M. Shankar. Artificial intelligence is transforming pharmaceutical formulations by enabling faster and more precise drug development. Techniques like machine learning and predictive modeling optimize formulations, enhance drug stability, and improve bioavailability. AI also supports personalized medicine, tailoring formulations to individual needs and ensures better quality control and reducing time and cost. This innovation drives efficiency and effectiveness in the pharmaceutical industry. More about this topic it's going to clear up by Dr. M. Shankar, Professor and Director of IQAC, Sri Adi Chunachanagiri College of Pharmacy, Karnataka. Let's wait for him to explicate more about the advanced techniques in AI in pharmaceutical formulations. Yeah, very good afternoon, one and all. Respected dignitaries, faculties, and dear students, once again, very good afternoon. Okay, so I am here to deliver a topic on emerging techniques of AI in pharmaceutical formulation. So before going to discuss this topic, just I want to introduce myself. So everywhere they mention it as Karnataka. I am not basically. So by seeing my appearance, don't please see I am Karnataka. So I am Tamil Nadu guy. I did my UG in Vivekananda College of Pharmacy and a PG in JKK Muniraja. Just for my profession, so Muniraja people are there. Okay, right. And because for my profession, I went to Karnataka. So currently I am working as IQAC director to Adi Chunachanagiri University. So before going to this topic, so AI is a part of which one technology? Technology. So we have to see what is technology. I want to just give 1 or 2 lines about technology. So what you are feeling about technology, what it mean? Or you have any idea in this about technology? Anyone about technology? Anyone volunteer? Anybody? Please raise your hand. Just what is technology? What you understood? No one. So you don't know about technology. So without knowing your technology, you are using mobile phone, you are chatting, you are Googling, you are seeing YouTube, right? These are all technology or not? Yes? Is it right? Right? Correct. So, just a definition for technology. Technology is a broad term that holds a wide range of tools and systems. The application of scientific knowledge to the practical aim of human life. It is playing a major role in business, economic growth, connectivity, supply with management, work practice, transportation, collaboration, and innovatives. So these are all the terms which is coming under which one? Technology. So today we are going to discuss a topic on emerging techniques of AI in pharmaceutical formulation. So first we have to understand what is AI, correct? So what is AI? Artificial intelligence. So what is the role of artificial intelligence? So I given some points here. You just see, AI is a field of study that involves building machine, computer,
that can learn, reason, and act in way that usually requires human intelligence. Is a part of software. It is having the tendency to capture what human have to do that it can do. So second point is AS is a set of technology that enable computer to perform advanced functions. What human don't know that AI can do. So next, the rise of artificial intelligence. So nowadays, if you are seeing the technology is playing a major role. So what is the rise of artificial intelligence? So AI refers the simulation of human intelligence in machines that are programmed to think, learn, and make decisions. Like human, the software is also having the capability to think, learn, and also make decisions. AI enable computer and system to perform tasks typically requiring human cognitive functions such as reasoning, problem solving, and learning from experience. So how we are getting experience by learning, so that software is also having that capability and capacity to learn. So why artificial intelligence? Why we are studying here this artificial intelligence in our pharma? So AI is changing the way of industry work, and which one? Healthcare. Second point, healthcare is one of the most impacted and important sectors. Specifically, the pharmaceutical industry is seeing huge advancement with the help of AI. I am having some examples I will show you in pharmaceutical formulation how it is working. So AI is driving major changes that are reshaping the pharmaceutical company operating systems. It makes process faster, smarter, and more cost effective. So that's why we are going to discuss about AI here. So AI is not a which one standalone technology. It is a combination of different components. So AI itself as a software, it is not which one working. It is a component of the following parameters. So first one is machine learning. It is otherwise called ML. Natural language processing or NLP, computer vision, robotics, and expert systems. So these are all the components of artificial intelligence. With this component only, it is making a crucial play in our pharmaceutical formulation. So first, machine learning. So how it is working? So machine learning is a subset of AI that enables system to learn from data and improve their performance over time. So the key components of which one machine learnings are data, algorithms, model, training, evaluation, and which one deployment. So with these all parameters, this machine learning is playing with AI. So next component in AI is natural language processing. NLP is subfield of AI focused enabling machine to understand, interpret, and generate human language in a meaningful way. The components are text processing, syntax analysis, semantics, machine translation, speech recognition and synthesis, and context understanding. Followed by which one? Computer visions. The computer vision is a field of AI that enables machine to interpret, analyze, and understand visual data such as images and video. So the key components which is responsible to enhance the images and videos are image acquisition, pre-processing, feature extraction, image segmentation, object detection, image classification, post-estimation, and 3D reconstructions. So that finally is robotics. With these all components, this robotic is a multidisciplinary field that combines mechanical engineering, electrical engineering, computer science, and AI to design, build, and operate tools. The components which is present in robotics are mechanical designs, second one is sensor, actuators, next control system. So here also you see that artificial intelligence is important. So artificial intelligence is making that robot to react. And finally is power supply. Next, expert systems is a type of AI designed to emulate the design making ability of human experts in a specific domains. The key components are knowledge base, inference engine,
use interface, explanation module, and knowledge acquisition module. So this put together we are calling it as which one? AI. So we are seeing the general application of AI in the real world where it is working. So first application is which one? Healthcare. Second one is finance. Third one is transportation and many more. So here we are going to discuss only about healthcare. In healthcare, how that AI is working. So it is responsible to disease diagnosis. Second one is drug development, personalized medicines, etc. So what is disease diagnosis? Step by step we will see. So next, role of AI in healthcare and pharmaceuticals. So this is the general role. It is not for which one? Pharmaceutical formulation. A role of AI only in healthcare. So AI play a major role in personalized medicine, pharmaceutical formulation development. So that is our topic we are going to see next. Clinical trials, diagnosis and early detection evaluations, regulatory compliance and safety, telemedicine and patient care. So in this all parameter, AI is playing role. So now our core topic, emerging techniques in AI in pharmaceutical formulations. It refers to the new and innovative ways AI technologies are integrated into the development, optimization, manufacturing of pharmaceutical products. So the components of AI, how it is helpful for pharmaceutical formulations. So AI is responsible for drug discovery and development first. Second one is it is protecting drug properties, formulation optimization, advanced drug delivery systems, QBD, quality by design framework, identifying novel excipients, and personalization of formulations. So first, what is drug design? What is drug discovery? How AI is helpful? So AI involves identifying potential targets, screening compounds, and understanding the mechanism of actions. The components of AI in drug discovery and development are target identification, molecular simulation and drug design, virtual screening, and QSR. It is called quantitative structural activity relationship modeling. So in drug discovery, you just see why we are highlighting this AI is important in pharmaceutical formulation. So the AI play a major role from 2018. While they implemented AI in a market, so only 33% of which one sectors, they show importance and which one interest on AI. But post-COVID, you just see 81% of pharmaceutical companies, they are making a deal with which one? AI companies, specifically for R&D. Specifically for R&D. I given some examples. Some companies like, top companies like Bayer's, Pfizer, AstraZeneca, GSK, Merck. So already they implemented AI in that R&D to enhance the pharmaceutical formulation. Next, predicting drug properties. AI has become a key tool in predicting drug properties, so such as physicochemical properties. The key components of AI in predicting drug properties are ADME properties like absorption, distribution, metabolism, and excretion. It can. Second one is drug target interaction, pharmacokinetics, what body does in the drug, lipophilicity and solubility, pharmacodynamics, what drug does in the body. Next, drug metabolism and predictions. Next, formulation optimization. So the main key components of AI in formulation optimization are excipient selections. So we know many compound, excipient is not an active ingredient, but it is playing a major role for formulations. If I want to prepare syrup, if I want to prepare tablet or capsule, without excipients, with only help of API, we can't synthesize any formulations. So AI is responsible for selecting the excipients. Second one, drug solubility and bioavailability. We can synthesize compound, but many drug is having less than 50% of bioavailability. Examples, n number of examples are there. Best example, you can take diclofenac sodium, what we are taking as NSAID.
So if you're taking the bioavailability, it is less than 50%. But now we enhance the bioavailability of diclofenac with the help of different excipients more than 80%. Next, third one, drug release profile, stability and shelf life. We know many formulation it is having less shelf life, specifically the compounds which is using for which one chronic diseases, such as diabetics, hypertension, etc. So with help of AI, we increasing the shelf life, optimization of manufacturing process, it is continue monitoring of pharmaceutical process, AI we are using, and patient-centric formulation designs. So based on patient, based on nature of patients, I can able to make a pharmaceutical formulation such as tablet, dose, etc. So next, advanced drug delivery system. If you are seeing in 19th century, we don't have any which one delivery. Now we are telling n number of deliveries such as nanoparticles with the help of target drug delivery. Third one is personalized drug delivery, smart drug delivery systems, and biodegradable drug delivery systems. So here I want to which one tell about smart drug delivery systems. What it mean? What it mean? Smart drug delivery systems. Or you have any idea on that? Any idea? So it is specifically which one designed for which one biological signals. So we are having which one transdermal patches for many drugs, including insulin we are using. By monitoring the disease, we can release the drug continuously 24/7. Next, quality by design. Here also AI is playing a major role to define the quality target product. Second, identify critical quality attributes, design the target product and process, develop a control strategy, process analytical technology, continual improvement and risk management. So identifying novel excipients. So because of excipients, some compound stability it may. With the help of AI, we can identify new excipients, excipient predictions, and the second one, data-driven optimization of excipients, so that AI is having the capability to take excipients from which one old data, and with the help of which one in silico studies, that is which one drug designs, we can able to identify n number of new excipients. Next, personalization of drug formulations. So already we discussed, based on genetics, age, sex, disease and lifestyle, we can synthesize or we can formulate pharmaceutical products. So AI is mainly responsible here for genetic and biomarker based personalization, tailored drug dose, formulation based on patient specific factors, predicting drug-drug interaction. Suppose if patient is taking more than 2 or 3 drugs. So without interacting, how we can give multi-drugs? Patient adaptive drug delivery systems, patient reported outcomes and feedback integration. So based on feedback also, that AI is having the capability to formulate new products. So by seeing these all components, so what are all the benefits of AI in pharmaceutical formulations? So first one is accelerated development, second cost reduction, improved precisions, improved predictive capabilities, integration of advanced tool, personalized medicine, quality assurance, enhanced decision making, support for complex drug formulation, and finally sustainability. So these are all the top 10 benefits of AI in pharmaceutical formulation. So I which one choose around the top 5 benefits to brief. So first one is which one? Accelerated development, reduced time. So during COVID or post-COVID, so within 3 months, we identified many vaccinations. AI model can simulate formulation process, reducing the need for lengthy experiments. So if I want to manufacture one drug, minimum it used to take 13 years. But with the help of AI, we synthesized the vaccine within 3 months. So that is the advantage of AI. Faster screening, high throughput AI system rapidly screen compounds, identifying optimal candidates quickly. Second, cost reductions. AI reduce trial and error approaches while going for which one human studies or human pharmaceutical formulation. There is lot of which one trial and error may happen, but with help of AI, we can reduce trial and error approaches.
minimized failures, early prediction of drug inefficiency and incompatibilities, lower the cost of failed formulation. So what all the chemicals we are wasting with the help of AI pharmaceutical formulation is very less. So automatically that cost reduction used to takes place. Next, improved precisions. One is data-driven decisions. AI utilized big data to predict outcome with high precisions. So already we discussed, if you are going for which one, drug designs, if you are going for selection of experience, we are using which one, n number of old data or new data to select the excipients or specific target. So automatically that precision it used to get improved. Improved predictive capabilities. AI can predict long-term stability and shelf life of formulations. So we know many chronic diseases, drugs are having very less shelf life and bioavailability. So with the help of AI, I can improve. Next, integration of advanced tool. So here we are using advanced tool to reduce the duration of pharmaceutical formulation. So one is simulation models. AI simulate in vitro and in vivo conditions, reducing reliance of physical trials. So second one, machine learning models provides insight to complex data sets, enabling optimized formulation and designs. Even though if you are having n number of benefits, n number of advantages in pharmaceutical formulation, so that AI is having some challenges and limitations. So here I mentioned top 6 challenges and limitations of AI. First one is data quality and availability. So data what we are having for AI is very less. So we can't which one take more data for synthesis or manufacturing of many pharmaceutical formulation. Second one is regulatory and compliance. So we don't have unclear which one clear guidelines. We are having n number of unclear guidelines. If we are rectifying that, we can. Third one is lack of standardizations. Next, expertise and training, cost of implementation, and scaling of AI applications. So we don't have any software to scale whether that AI is doing content is correct or not. We don't have any scaling that we have to. How I can address this challenge? So we saw the limitation and challenges, how I can address. So first one, invest high quality data. Second, enhance explainability. Third one, strengthen regulations. Multidisciplinary teams. So till that AI is not handling by all multidisciplinary teams, specific peoples are using their software. So it has to take place with multidisciplinaries and improve cost effectiveness. If I want to install AI in which one R&D, it is taking more cost, so that I can. So far to address these challenges will require collaboration, innovation, robust governance to unlock AI full potential. If you are doing all this, according to which one? President's research, so they identified, suppose if our pharmaceutical formulation is running by AI, so the growth of our market, pharmaceutical market, in 2022 it was 908. We can reach 11,813 millions by 2032. A compound annual growth rate of around 30%. So that final message to all from this, which one topic is, AI transformative potential in pharmaceutical formulation is very vast. It is not only accelerate the development of drug, but also optimize their design, enhance personalization, ensure better safety. As AI technology continue to evolve, they will reshape the future of pharmaceutical formulation, patient-centric therapy, safer medicine to patients worldwide. Thank you. So any questions can, if I know I will tell, or otherwise I will refer and tell. Because it is new to all. So no question. So that means you are not understanding.
Correct? Not understood. By keeping 35 slides, how we can understand immediately, sir? Huh? Okay, we will leave lunch. So any doubt? So I will share this PPT to all. Any doubt, you can contact with the help of your which one higher authority. Thank you. Thank you, sir, for your wonderful session. Now I would like to kindly invite our chairpersons to have some words about the session. A very pleasant, not pleasant, hungry good afternoon to one and all. I feel the students are very hungry and we too. First of all, I would like to extend my thanks to the management and Principal Dr. Suresh Kumar sir for providing this platform to chair this plenary session. And also I would like to extend my congratulations to Dr. Shankar sir for making the real-time need in related with pharmaceutical formulations. As of we know, while looking into the history of computer, the computers are basically invented for calculations. Are you aware? I feel so. So the very first primary objective of utilizing systems, computers, softwares is mainly for inculcating the account section. But now the scenario has totally changed and we people never thought that this AI has get into pharmaceutical sciences. And now it's the real-time need. And there is another thought that by the advent of artificial intelligence, that job opportunities may go to ground level, but really it is not so. Anyhow, we are going to be the masters. Okay, we are going to give the command based on the inputs given by us only the system will work. So it's our responsibility to upgrade ourselves with the availability and advancement of technology. So with these few words, I would like to thank once again our resource person and also the coordinators Logan Aigi madam and Shanmugha sir, and also once again thanking the management and students. Thank you all. Thank you, ma'am, for your wonderful speech. I would like to call upon our esteemed chairpersons to honor our speaker, Dr. M. Shankar sir. Now, I would like to call upon stage Mr. S. Subramani, Associate Professor, Sri Shanmugha College of Pharmacy, to honor our esteemed chairperson, Dr. S. Sumati. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Now, I would like to call Mrs. N. Loganaiki, Associate Professor of Sri Shanmugha College of Pharmacy, to honor our esteemed chairperson, Dr. T. Sudhamani.
Thank you, ma'am. Next, we'll move on to the next session. It is my distinct pleasure to extend a warm welcome Dr. C. Kannan, Associate Professor and Department of Pharmacy Practice, Erode College of Pharmacy. Our esteemed chairperson for this conference, we are truly honored to have him join us in guiding the proceedings of event. Dr. C. Kannan bringing him a wealth of knowledge, expertise, and leadership that will undoubtedly enrich our conference experience. So, without further ado, let us extend a warm welcome to Dr. C. Kannan sir, express our sincere gratitude for this willingness to lead us on this journey to discovery and collaboration. It's my distinct pleasure to extend a warm welcome to Dr. Krishnaveni, a highly respected academic and professional in the field of pharmacy. She holds an M.Pharm and PhD in pharmacy, and she currently serves as a professor and head of Department of Pharmacy Practice at Vivekananda College of Pharmacy for Women, Sankari. With her extensive expertise in the pharmacy practice, Dr. Krishnaveni has made significant contributions to both the academic and practical aspects of pharmacy education. Her leadership in the Department of Pharmacy Practice has been instrumental in shaping the next generation of pharmacists, ensuring that students are well prepared for the challenges and opportunities in the health sector. The secret of getting ahead is getting started. It's my pleasure to welcome Dr. N. Venkateshwaramurthy, Professor, Department of Pharmacy Practice, JKN College of Pharmacy, Kumarapalayam, a person of remarkable distinction in the accomplishment. His wealth of knowledge and experience promises to enlighten and inspire us all. Please join me in extending a warm welcome to Dr. N. Venkateshwaramurthy. Artificial intelligence is revolutionizing a pharmaceutical research and writing by enhancing efficacy and innovation. AI tools streamline drug discovery, formulation development, and clinical data analysis, accelerating the research process. In academic writing, AI in generating a systematic review, analyzing a experimental data, and ensuring precise documentation. This integration of AI not only reduces errors but also enables research to focus on innovative solutions, transforming a pharmaceutical research and education in the digital era. This is going to be intelligible by Dr. V. Venkateshwara Murthy, Professor, JKKN College of Pharmacy. For more information, let's meet on the session. ஹலோ சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம்ப்பா சாப்பாடு நேரம் ஆச்சுல்ல ஐஸ் குயிக்காக பண்ணிடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ் ஏப்பா ஏச்சு என்ன சொன்ன
நெக்ஸ்ட் டைம் போக மாட்டீங்களா? நீங்களே பண்ணுங்க. ஓகே. ஹலோ. போகுதா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் லைன் ப்ளீஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். நெக்ஸ்ட் முந்தின ஸ்லைடு. சிம்பிள் பா. இதில் யாருப்பா இல்லிட்ரேட் 21st செஞ்சுரியில்? சும்மா டிஸ்கஷன், நிறைய டெக்ஸ்ட்லாம் இருக்காது. இது யார் படிப்பறிவு இல்லாத 21st செஞ்சுரியில்? ஃபர்ஸ்டா அவரா இவரா? obviously அவனை வேற சொல்லுவோம், கீழே சொல்லுவோம். அவரு படிச்சிருக்கலாம், பட் பேஸ்ட் ஆன் போட்டோ அப்பியரன்ஸ் கீழே இருக்கிறது தானே? எஸ், இட்ஸ் நாட் கரெக்ட். பிகாஸ் இன்னும் 20 இயர்ஸ்ல அப்படி படிக்காதவங்க இந்தியாவில் இருக்க மாட்டாங்க. எல்லாமே படிச்சிருப்பாங்களா 20-30 இயர்ஸ்ல? எஸ் ஆர் நோ? எஸ், then illiterate in 21st century. Next slide please. Yes, who is illiterate? Persons who cannot learn. You may have M.Pharm or PharmD or a doctorate, but you will not learn new things, you will be called illiterate after 20-30 years. Okay, because எல்லாமே படிச்சிருப்பாங்க, எல்லாமே மினிமம் டிகிரி வச்சிருப்பாங்க. அப்ப யார் illiterate சொல்லுவாங்க? Yes, person who can learn, unlearn, relearn. The term may be new for you. I will explain to you what is learn, unlearn, relearn. Next quote, very important, very good quote. The future belongs to only those learn, unlearn, relearn. So this three terms is very much important. I will explain to you what should we learn, unlearn, relearn. Next slide. Learn enna, for example, suppose you are studying Form D, B Form. So whatever you study, that is called learning. ஒரு பேசிக்கலா படிச்சிருப்பீங்க. அன்லேர்ன் என்ன, சிலதெல்லாம் மறந்துடணும். ஃபியூச்சர்ல நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு போறதா இருந்தா நம்ம நார்மலா பண்ற இது என்ன, பாலிடிக்ஸ், அவனை குறை சொல்றது, இவனை குறை சொல்றது, அடுத்த லெவல் போற புஷ் பண்றது, இதெல்லாம் இருந்தானா you should unlearn this kind of things. So that is very, very important. Third one is very, very, very important. Relearn. For example, if you take Form D, your syllabus is framed 2008. So it's not yet updated last 15 years. So you see, last 15 years how much things in technology update ஆயிருக்குன்னு பார்த்திருக்கீங்களா? உங்களுக்கு தெரியுங்களா? So your degree, if you have only degree, you will not be suitable for industry. அவங்க industry expectation மீட் பண்ண முடியாது. So very, very important thing, upskilling, reskilling. இண்டஸ்ட்ரிக்கு என்ன வேணுமோ அதை கத்துக்கிட்டாங்க மட்டும்தான் இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவை. So வெரி டிகிரி மட்டும் உனக்கு எந்த ஜாப்பும் கொடுக்காது. So that is very important. Relearn. ஓகே, இப்போ நான் எம்ஃபார்ம் படிக்கும் போது இல்லை கம்ப்யூட்டரே பார்த்தில்ல, இப்போ கம்ப்யூட்டர் கற்றுக்க வேலைக்கு வச்சிருப்பாங்களா? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ரீஸ்கில்லிங். ஸோ வெரி, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். லேர்ன், அன்லேர்ன், ரீலேர்ன். ஸோ ரீலேர்ன் இஸ் வெரி, வெரி இம்பார்ட்டன்ட் when you go to company. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். சி, இந்த ஸ்லைட் இருக்கார்ல, ஒரு பயங்கரமான எக்ஸ்பர்ட். அந்த போட்டோ எடுக்கிறாரு, அவர் டேலண்டான ஆளா இல்லையா? அவர் ரிஸ்க் எடுத்து எடுக்கிறாரா இல்லையா? எஸ், நிறைய பிரைஸ் எல்லாம் வாங்கியிருக்காரு, நிறைய அவார்டு, அவர் நல்ல சேலரி கொடுத்து வச்சிருந்தாங்க. அவரோட வேலை என்ன? எவ்வளவு ரிஸ்கான ஜாப் எடுக்கிறாரு. திடீர்னு ஒரு நாள் வேலையை விட்டு போன்ட்டாங்க. வர நல்ல டேலண்டா, நல்ல கம்பெனி இருந்தாரு, நல்ல சேலரி இருந்தாரு, நிறைய பிரைஸ் எல்லாம் கம்பெனிக்காக வாங்கி கொடுத்துருக்காரு அந்த போட்டோ எடுத்து. பட் திடீர்னு வேலையை விட்டு போக சொல்லிட்டாங்க. ஏன் தெரியுமா? எஸ் எஸ் அவருக்கு வேலை கிடையாது, வேற கம்பெனியில் போனா வேலை கொடுக்கல. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இந்த வேலை ஏன் தெரியுமா? வேலையும் கிடைக்கல, ஒரு ஸ்கில் தான், அவர் எக்ஸ்பர்ட்டா இல்லையா? இந்த வேலையில என்ன செஞ்சிருச்சு? ட்ரோன் செஞ்சிருச்சு. அவர் அப்ஸ்கில் பண்ணல. அவர் டேலண்ட் தான், எக்ஸ்பர்ட் தான், நல்ல நாலேஜ் இருக்கு, நிறைய ரிஸ்க் போட்டோல எடுத்தாரு. பட் அவர் என்ன பண்ணல? அப்ஸ்கில், ட்ரோன் ஓட்ட கத்துக்கல. இப்போ ஹெலிகாப்டர் வாடகை எடுக்க தேவையில்லை, அவர் ரிஸ்க் எடுத்து தொங்க தேவையில்லை, எல்லா வேலையும் என்ன செஞ்சிருச்சு? ட்ரோன் செஞ்சிருச்சு. தட்ஸ் கால் அப்ஸ்கில்லிங். அதே மாதிரி தான், நீ ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வச்சிருக்கலாம், நல்ல டிகிரி வச்சிருக்கலாம், பட் கம்பெனிக்கு போய் வேலைக்கு சேர்க்கலாம். நீ அப்ஸ்கில் பண்ணலன்னு என்ன பண்ணிடுவாங்க? உன்னை அடுத்த நிமிஷமே வெளியே போ. எஸ், கரெக்டா இல்லையா? ஸோ அப்ஸ்கில்லிங், ரீஸ்கில்லிங் இஸ் வெரி, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட். எஸ், இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எல்லாமே ஏஐ பத்தி பேசுறாங்க. எதுக்கு ஏஐ கத்துக்கணும்?
ஏஐ கற்றுக்க வேலை கிடைக்காதா? இது மோஸ்ட் காமன் கொஸ்டின். நான் படிக்க வந்தது ஃபார்ம் டி, நான் படிக்க வந்தது பி ஃபார்ம். எதுக்காக நான் ஏஐ கற்றுக்கணும்? நீ கற்றுக்க வேண்டாம். ஏஐ will never replace you. The person who knows AI will replace you. See, நீ ஒரு கம்பெனி வச்சிருக்க, உன் கம்பெனியில் 5 பேர் வேலைக்கு வச்சிருக்க, ஒவ்வொருத்தருக்கும் 50,000 சம்பளம் கொடுத்துருக்க இல்லையா? திடீர்னு ஒருத்தர் வராரு, ஏஐ யூஸ் பண்ணி 4 பேர் தொலை நான் ஒருத்தரே செஞ்சிடறேன் சார் அப்படிம்போம். அவர் 50,000 சம்பளம் தான் கேட்கிறாரு. என்ன பண்ணுவ? அந்த மீதி 4 பேர் வெளியே அனுப்பிச்சிருவோம். கரெக்டா இல்லையா? எனக்கு மாசம் 1 லட்சம் லாபம். அப்போ ஏஐ வந்து ரிப்ளேஸ் பண்ணல. The person who knows AI என்ன பண்ணிடுவார்? உடைய கம்பெனி விட்டு. புரியுது இல்லையாப்பா நான் சொல்றது? AI will replace you. The person who knows AI will replace you. It's very important. இல்லையா? நான் ஃபார்ம்லி தான் படிக்க வந்தேன், என்ன அப்ஸ்கிலே பண்ண மாட்டேன், புக்கில் மட்டும் தான் படிப்பேன்னா you won't fit for industry. Next. Yes, I think you have seen this one. பார்த்துருப்பீங்க நினைக்கிறேன் நியூஸ் பேப்பர்ல. ஃபியூச்சர் நிறைய கம்பெனிஸே எனக்கு டிகிரியே வேண்டாம். கரெக்டா இல்லையா? ஸ்கில் இருந்து மட்டும் தான் போதும். எஸ். ஸோ ஃபியூச்சர்ல ஒன்லி ஸ்கில் இருந்தா மட்டும்தான் யூ ஃபிட் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். எஸ். ஸோ அப்டேட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்பா. ஸோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஏஐ டூல் வச்சு எப்படி அகடாமிக்ல என்னென்ன ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது சில டூல் மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். டைம் ஆச்சு, ஷார்ட் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட். எஸ். ஸோ ஏஐ டூல் நம்ம கேட்டகரி 2 டிவைட் பண்ணுவோம். 2 டைப் தான் ஏஐ டூல்ஸ் அகாடமிக்ல, அசிஸ்டன்ட், ஏஜென்ட். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணா கூகுள்ல போய் எல்லாமே ஒரு ஏஐ டூல் சர்ச் பண்ணணும். பட் எது ஏஜென்ட் எது அசிஸ்டன்ட் இது பண்ணா நல்லா வேலை செய்யும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர்சனல் அசிஸ்டன்ட் இருக்கு, ஒரு பர்சனல் அசிஸ்டன்ட் இருக்காரு, அவர் எல்லா வேலையும் செய்வாரா? ஒரு டிக்கெட் புக், ஒரு 5 கண்ட்ரிக்கு அட் டைம் போகணும், டிக்கெட் புக் பண்ணா பண்ணுவாரா? ரொம்ப கஷ்டம். அந்த மாதிரி யார்ட்ட கொடுப்போம்? ஏஜென்ட் கொடுப்போம் இல்லையா? ஒரு 5 கண்ட்ரி அட் டைம் போகணும், டிக்கெட் புக் பண்ணணும் அப்படின்னா பர்சனல் அசிஸ்டன்ட் தான் செய்வாரு, பட் கரெக்டாக செய்ய மாட்டாரு. அதே ஒரு டிராவலிங் ஏஜென்ட் கொடுத்தா என்ன பண்ணுவாரு? கரெக்டாக பண்ணுவார். ஸோ ஏஐ டூல் நம்ம என்ன பண்ணா எந்த வேலையை அசிஸ்டன்ட் கொடுத்துக்கணும், எந்த வேலையை ஏஜென்ட் கொடுக்கணும். ஏஜென்ட்னா சாட் ஜிபிடி அசிஸ்டன்ட், எல்லா வேலையும் கரெக்டாக பண்ணாது. பட் ஏஜென்ட் இருக்கும், ஏஜென்ட் அந்த வேலையை மட்டும் கரெக்டாக பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காமா டாட் ஏஐ பவர் பாயிண்ட் மட்டும் தான் பண்ணும், அதில் போய் கதை எழுத சொன்னால் எழுதாது. ஸோ ஷுட் பி கிளியர். எந்த ஒர்க்குக்கு ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணணும், எதுக்கு அசிஸ்டன்ட் யூஸ் பண்ணணும், பி கிளியர். ஓகே. நெக்ஸ்ட். ஸோ இதெல்லாம் அப்ளிகேஷன்ஸ், டைம் ஸ்கிப் பண்ணுறேன் நான். ஓகே ஓகே. ஸோ ரிசர்ச்சுக்கு மெயின் டாபிக் வந்தாச்சு. நம்ம ரிசர்ச்சுக்கு போட போகிறோம். ரிசர்ச்சுக்கு என்னென்ன ஏஐ டூல்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம், யூஸ் பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரிசர்ச் பண்ண என்ன வேணும்? என்ன ஸ்கில் வேணும்? என்ன ஸ்கில் வேணும்? கிரியேட்டிவ் ஸ்கில். நம்மகிட்ட இருக்கா இல்லையா? இருக்கு. எஸ் சார், நோவோ, மேபியா? எஸ், ஷூர். நிறைய பேர் நோன்னு சொல்லுவாங்க. ரிசர்ச் டாபிக் கொடுத்தோம்னா சார் நான் எங்க சார் பண்ண போறேன். எஸ். நெக்ஸ்ட். நம்ம இது ரீசெண்டா ஒரு நியூஸ் பேப்பர்ல, நான் ஆக்சுவலி நியூஸ் பேப்பர் கட்டிங் தான் பார்த்து, நியூஸ் தான் பார்த்துட்டு சொல்றேன். ஸோ இது நம்ம கிரியேட்டிவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் ஆப்பிள் கோ ஃபவுண்டர். இந்தியன்ஸ்லாம் கிரியேட்டிவே கிடையாது. என்ன பண்ணுவாங்க? எம்பிஏ படிச்சிருவாங்க, மெர்சரஸ்மெண்ட்ஸ் வாங்கிடுவாங்க, போய் செட்டில் ஆயிடுறாங்க லைஃப்ல. அவங்க எந்த ரிசர்ச்சும் பண்ண மாட்டாங்க. கரெக்டா? அது எஸ் சார், நோ. ஃபாரின் போய் செட்டில் ஆயிடுவோம், கார் வாங்குவோம், அவ்வளோதான். டோன்ட் ஹேவ் இன்னோவேட்டிவ் ப்ராடக்ட். எஸ். எஸ், வி ஆர் கிரியேட்டிவ். நெக்ஸ்ட். இதெல்லாம் நம்ம பசங்க கிரியேட்டிவ் தானே? நம்ம பண்ணாத கிரியேட்டிவா? நமக்கு கிரியேட்டிவ் ஸ்கில் இல்ல. எஸ், வி ஆர் கிரியேட்டிவ். எஸ். நெக்ஸ்ட். எஸ். சி இல்லையா? எவ்வளவு கிரியேட்டிவா நம்ம பண்றோம்பா. லேப்டாப்பே இல்லைனாலும். எஸ். இதெல்லாம் சின்ன சின்ன ரூம்ல எடுத்தது, அந்த கலெக்ட் பண்ண போட்டோஸ் தான். ஓகேவா? பசங்க போன போட்டோ எடுக்கிறோம்ல, அதுதான். எஸ். நெக்ஸ்ட். சரி, ரூரல் நம்ம வில்லேஜ் சைடு போய் பாருங்க. இவன் பல்சர் காரன் நினைச்சிருப்பான் பைக் இப்படி மாடிஃபை பண்ணலான்னு. கரெக்டா இல்லையா? பல்சர் தானே அது. எஸ். பல்சர் கம்பெனிக்காரன் நினைச்சிருப்பான் பல்சர் இதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்ட்டு. ஓகேவா? ஸோ we are creative, but only thing is we are not utilizing it on. Yes. Next. Yes.
Yes, next. Yes, we are creative number. Okay, so next. Yes, உலகமே கோவிட் டைம்ல அந்த டைம்ல நாம புரோட்டாவை எஸ் லாக்டவுன்ல பரோட்டா டிஃபரெண்டா போட்டு சாப்பிட்டோம். கரெக்டா இல்லையா? எஸ், வி ஆர் கிரியேட்டிவ். எஸ், ஸோ நம்மளோட கிரியேட்டிவிட்டி இருக்கா? எஸ், வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் கிரியேட்டிவிட்டி வித் ஏஐ டூல்ஸ் வி கேன் டூ பெட்டர் ரிசர்ச். நம்ம எல்லாம் கிரியேட்டிவ் தான், பட் எப்படி பண்றேன்னு தெரியல. ஸோ அந்த கிரியேட்டிவிட்டி வச்சு ஏஐ டூல் வச்சு பெட்டர் ரிசர்ச் எப்படி பண்ணலாம்னு நான் பார்க்க போறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஓகே, இதெல்லாம் ஸ்டெப்ஸ்ப்பா. ஒரு ரிசர்ச் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன? ரிசர்ச் கொஸ்டின் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும், லிட்ரேச்சர் சர்வே பண்ணணும், ரிசர்ச் கொஸ்டினை ப்ரொபோசல் எழுதணும், மெத்தடாலஜி எப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கணும், அப்புறம் டேட்டா இன்டர்பிரட் பண்ணணும். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு ஸ்டெப் ரிசர்ச். இந்த ஸ்டெப்ல ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ல என்னென்ன ஏஐ டூல் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் பார்க்க போறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் என்ன? எஸ், ரிசர்ச் ப்ராப்ளம். நம்ம என்ன பண்ண போறோம் நமக்கு தெரியணும். நெக்ஸ்ட். எஸ், திஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு ரிசர்ச் பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை எந்த ஏரியா ஒர்க் பண்ண போற, அப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்ன கொஸ்டின். இட்ஸ் வெரி டூ பாயிண்ட். எந்த ஏரியா ஒர்க் பண்ண போறேன், எந்த கொஸ்டின், எந்த ரிசர்ச் டாபிக் பண்ண போறேன். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டயபெட்டிஸ் ஒர்க் பண்ண போறோமா, இல்ல ஹைப்பர் டென்ஷன் ஏரியா ஒர்க் பண்ண போறோமா, இல்ல கிட்னி சம்பந்தப்பட்ட ஒர்க் பண்ண போறோமா, இல்ல டேப்லெட்டா கேப்சூலா, எந்த ஏரியா ஒர்க் பண்ண முடிவு பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் என்ன? ஸ்பெசிபிக் கொஸ்டின். ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஓகே, ஸோ எப்படி கொஸ்டின் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம்னா, திஸ் இஸ் காமன் டெக்னிக். எம்பத்தைஸ், டிஃபைன், ஐடியேஷன், ப்ரோட்டோடைப்பிங், டிசைன் திங்கிங் பிரின்சிபல். இந்த ட்ரெடிஷனல் யூஸ் பண்ற மெத்தட். ஒரு ரிசர்ச் கொஸ்டின் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது, இட்ஸ் டீடைல் ஒர்க் ஷாப்ல வேணும். சிம்பிளா சொல்ற டைம் ஆச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டெப்பை யூஸ் பண்ணி நாம ஒரு ரிசர்ச் கொஸ்டின் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். எம்பத்தைஸ் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட். எஸ், ரிசர்ச் ப்ராப்ளம் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது? இது பெரிய பேர் கொஸ்டின். போய் நம்மள கூகுள்ல தேடுவோம். கூகுள்ல ஒன்றும் தேட வேண்டாம். உங்க சுத்தி டெய்லி பாக்குற இல்ல, காலைல பஸ் ஏறிட்டு வருவ, இல்ல வீட்டில் இருப்பாங்க, ஜஸ்ட் அவங்களோட பேசு, அவங்க என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு கேளு. யூ கேன் கெட் ஐடியா ஃபார் பர்டிகுலர் பி ஃபார்ம் ஆர் ஃபார்ம் டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ரிசர்ச் கொஸ்டினை ஃபர்ஸ்ட் எங்க போவோம்? நேராக போய் கூகுள்ல தேடுவோம். கண்டியா? நான் எனக்கு ஜேகே காலேஜில் இந்த பையன் இருக்கேன், எனக்கு ஒரு கூகுள்ல இந்த டாபிக் இருக்குன்னு எங்க இருக்காது, ரிசர்ச் கொஸ்டின் இருக்காது. ஸோ வெரி வெரி பேசிக் திங். You have to interact with common people or those who are working industry. அதில் போய் அவங்க இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. You will get some idea. அவங்க என்னென்ன ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்றாங்களோ அதுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் எடுத்துக்கோ. So that is called research question. Next, simple thing. இந்த மாதிரி இருக்கா? இந்த மாதிரி people பார்த்துருக்கீங்களா? நம்ம டெய்லி நிறைய இருக்காங்கல்ல. So from that அவங்களோட அதோட ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க. ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ், ஹியூமன் லேபர் அண்ட் ஃபயர் ஒர்க் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஸோ அவங்க எதாச்சும் ரிசர்ச் பண்ணலாமா? சரி, டெய்லியில புதுசாலாம் தேட வேண்டாம், நம்மளை சுத்தி இருக்கிறத அப்படியே பாரு. யூ வில் கெட் சம் ஐடியா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இந்த மாதிரி இருக்காங்களா? இது நியூஸ் பேப்பர் அந்த கட்டிங் தான். 50 people died. So from that you can get, இதுல தான் ரிசர்ச் பண்ணலாம். அவங்க என்ன ஹெல்த் ப்ராப்ளம் வருது இல்லையா, அவங்க ஏதாவது லாங் டைம் இருக்கலாம், ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்லையா, எந்த சூழ்நிலை அவங்க வராங்க. ஸோ இது சின்ன சின்ன ரிசர்ச் தான். ஸோ இந்த மாதிரி ரிசர்ச் டாபிக் கண்டினியூ பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட். சரி, இதெல்லாம் டெய்லி பார்க்கறது தானே. ஸோ இதெல்லாம் ரிசர்ச் ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கலாம். நம்ம ஏன் கூகுள்லயே போய் நம்ம அட்வான்ஸ் லெவல் தேடுவானே? டூ பேசிக் ரிசர்ச். நெக்ஸ்ட். எஸ், இந்த பவர் இண்டஸ்ட்ரி நிறைய நாய்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா. நெக்ஸ்ட். நெக்ஸ்ட். எஸ், இந்த மாதிரி ரோட் சைட் பார்க்குறோமா? பார்க்குறல்லப்பா. இதில் ரிசர்ச் பண்ணலாம். ரிசர்ச் பண்ணிக்காங்க பாரு, ரிஸ்க் ஆஃப் கேன்சர் யூஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஊர் நிறைய பேர் இருப்பாங்க, நிறைய ஒர்க்கர்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு சின்ன சின்ன ரிசர்ச் டாபிக் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ஸோ எதுக்காக சொல்றேன்னா, ஹவு டு ஐடென்டிஃபை ரிசர்ச் டாபிக். போய் கூகுள்லயே தேட வேண்டாம். Just you see, that is called empathize, define, ideation. Just interact with people. Just interact with industry people. You will get idea. Yes, in this pharmacy இல்ல அப்படி சொல்லலாம் இல்லையா. இங்க பாரு, pharmacy industry. இது நியூஸ் பேப்பர் வந்து தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 35% ஆஃப் ஓல்ட் ஃபேக் ட்ரக்ஸ் ஃப்ரம் இந்தியாவில் இருந்து இல்லையா. ஸோ இதுல ஏதோ ரிசர்ச் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட். இது நாம காமனா பண்றது இல்லையா. நம்ம ஒரு மெடிசன் வாங்கணும்னா என்ன பண்ண, யூஸ் பண்ணிட்டு பாதி தூக்கி போட்டுருவோம். கரெக்டா இல்லையா? அது டிசால்வ் ஆகி கடைசி ஆத்துக்கு போகும், கிணத்துக்கு போகும், அதே தண்ணி நம்ம குடிப்போம், ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் வரும். ஸோ இது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் நிறைய இருக்கு. ஸோ இதுல ஒரு பேசிக் ரிசர்ச் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட். எஸ், நெக்ஸ்ட். ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி ஒரு டிஃபைன் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் என் பையனுக்கு. நீ போய் இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு வா,
டிஃபைன் பண்ணு, டாபிக் எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு ஒரு 15 நாள் டைம் கொடுத்துட்டேன். 15 நாள் கழிச்சு என் பையன் எப்படி வந்தான் தெரியுமா? ரிசர்ச் ஸ்டூடெண்ட். கரெக்டா இல்லையா? எக்ஸ்பிளைன் பண்ணப்பா, எம்பத்தேஷன் என்ன, டிஃபைன் என்ன, டெய்லி பஸ் ஏறி வரையும் பாடுறா, டாபிக் கொண்டு வாடா. 10 நாள் கழிச்ச உடனே ரெஸ்பான்ஸ் அதுதான். எஸ், நோ ப்ராப்ளம், டோன்ட் வரி. இங்கேயும் ஏஐ ஹெல்ப் பண்ணும். நெக்ஸ்ட். ஓகே, ஏரியா மட்டும் செலக்ட் பண்ணிரு. ரிசர்ச் கொஸ்டின் ஏஐ டூல் வச்சு எடுத்துடலாம். ஓகேவா? எந்த ஏரியா பிடிக்கும் எனக்கு தெரியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டயபெட்டிஸ் பிடிக்குமா, இல்ல கார்டியாலஜிஸ்ட் ஒர்க் பண்ணுவியா, இல்ல டேப்லெட் ஒர்க் பண்ணுவியா, கேப்சூல் ஒர்க் பண்ணி ஏஐக்கு தெரியாது. ஃபர்ஸ்ட் கிவ் தி ஏரியா. டயபெட்டிஸ் எனக்கு பிடிக்கும், டயபெட்டிஸ் ஒர்க் பண்ண போறேன், இல்ல ஹைப்பர்டென்ஸ் ஏரியால ஒர்க் பண்ண போறேன். ஏரியா மட்டும் கொடுத்துரு. அதுக்கப்புறம் அதே சஜஸ்ட் பண்ணும், இந்த டாபிக் ரிசர்ச் பண்ணலாம். ஓகே, எனக்கு சஸ்டன் லிஸ்ட் டேப்லெட் மட்டும் பண்ண போறோம் அப்படின்னா சஸ்டன் லிஸ்ட் டேப்லெட் அப்படின்னு கொடுத்துரு. அதுல என்னென்ன ஒர்க் பண்ணலாம் அதை சஜஸ்ட் பண்ணும். ஓகே, இதை பண்ணலாமா? இல்ல ரீசன் பண்ணலாம் சார், எனக்கு ஏரியாவே செலக்ட் பண்ண முடியல சார், அது கூட டூல் இருக்கான்னு கேட்டான். ஒண்ணு வரல, உன்னை இன்ஸ்டாகிராம் ஓபன் பண்ணு, ரீல்ஸ் எல்லாம் பாரு, உன்னோட ஏரியா தெரிஞ்சிடும். கரெக்டா இல்லையா? அவங்க இன்ஸ்டாகிராம் எடுத்து ஒரு 5 நிமிஷம் பார்த்தோம்னா அவங்க எந்த ஏரியா இன்ட்ரெஸ்ட் தெரிஞ்சிடும். கரெக்டா? எஸ், எஸ், இட்ஸ் ஏரியா. ஏன்னா ஏஐக்கு தெரியாது எந்த ஏரியா பிடிக்குன்னு, உனக்கு தெரியும் இல்லையா? ஸோ கிவ் ஏஐ டூல். ஓகே, யூ கேன் யூஸ் ஏஐ டூல்ஸ் டு டாபிக். என்னென்ன ஏஐ டூல்ஸ் சொல்ல போறோம். நெக்ஸ்ட். சி, இந்த வெப்சைட்ல போயிட்டு டைம் இல்லப்பா, டெமோ பண்ண நினைச்சேன், டைம் இல்ல, நான் ஜஸ்ட் ஸ்கிரீன்ஷாட் மட்டும் காமிச்சிடுறேன். ஓகே, ஸோ இந்த வெப்சைட்ல போயிட்டு இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் டயபெட்டிஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா டயபெட்டிஸ் என்ன ரிசர்ச் பண்ணாலும் சொல்லிடுவோம். இப்போ சஸ்டன் ரிலீஸ் அப்படி டேப்லெட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அதில் என்னென்ன ஒர்க் பண்ணலாம்னு சொல்லி சஜஸ்ட் பண்ணும். ஒரு 10-15 டாபிக் செலக்ட் பண்ணும். ஸோ அதில் ஏதோ ஒன்று செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட். இதே மாதிரி தான், இதெல்லாம் ஃப்ரீ டூல் தான்பா. இந்த வெப்சைட்ல போனா we can identify research topic, you can get research topic. Next. Okay, so time இல்ல, நான் ஸ்கிரீன்ஷாட் மட்டும் காமிக்கிறேன். Okay, next. So these are the websites or AI tools used to identify research topic. Next. Okay, next. Yes. Okay, so ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு. ஒன்னு மேனுவலா பண்றது, ஒன்னு AI tool வச்சு ரிசர்ச் பண்றது. I suggest to go manual method, that is design thinking method. If it is not useful, then you go for second step, that is use AI tool. ஓகேவா? ஸோ ஹியர் நான் ஒரு என்னோட ப்ராஜெக்ட் உண்டு. எப்படி டாபிக் செலக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா, ஜஸ்ட் அவங்க பக்கத்து வீட்டில் ஒருத்தர் அம்மா இருக்கிறாங்க, அவங்க கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது சொன்னாங்க, எனக்கு காது கேட்கறதில்ல சரி ரீசெண்டா அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அவங்க இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது தெரிஞ்சது அவங்க சரியா காது கேட்கறதில்ல. என்ன ரீசன் கேட்டா, அவங்க போய் பக்கத்து வீட்டில் ஒரு குடியிருக்கும் போது அவங்க பக்கத்துல இருக்கு, கண்டினியூஸா சவுண்டு கேட்கும் போது அவங்க காது கேட்கல. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு டாபிக் செலக்ட் பண்ணாங்க. என்ன டாபிக்னா நெக்ஸ்ட். ஸோ இதுதான் அவங்க டாபிக். என்ன டாபிக்? எஸ், இம்பாக்ட் ஆஃப் பவுல் நாய்ஸ். இது எப்படி இந்த டாபிக் செலக்ட் பண்ணாங்க? இந்த பவுலும் பக்கத்துல அந்த அம்மா குடியிருந்தாங்க. அவங்களோட பேசும்போது அவங்க சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி கண்டினியூஸா சவுண்ட் இருக்கனால காது சரியா கேட்கறல, எனக்கு டவுட்டா இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லும் போது அதை வச்சு டாபிக் செலக்ட் பண்ணாங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட். ஸோ ஸ்டெப் 2 என்ன? ஸோ டாபிக் செலக்ட் பண்ணியாச்சு. செகண்ட் என்ன? லிட்ரேச்சர். இந்த மாதிரி ஒர்க் யாராவது பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையா? என்ன மெத்தட்ல பண்ணியிருக்காங்க? சரி, டாபிக் செலக்ட் பண்ணியாச்சு. டாபிக் செலக்ட் பண்ண செகண்ட் லிட்ரேச்சர் சர்வே. இந்த மாதிரி டாபிக் யாராவது பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையான்னு தெரியணும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் லிட்ரேச்சர் சர்வே. நெக்ஸ்ட். நெக்ஸ்ட். ஸோ நாம என்ன பண்ணுவோம்? கூகுளில் போய் தேடுமா? எஸ், கூகுள் எத்தனை பேஜ் இன்ஃபர்மேஷன் வரும்? கிட்டத்தட்ட ஒரு 500 ஆர்டிகல் வருமா? 500 பேஜ் இன்ஃபர்மேஷன் வரும். 500 நாம் படிப்புமா? ரொம்ப கஷ்டம். நெக்ஸ்ட். நம்ம என்ன இருக்கவே இருக்காரு? எஸ், தாய் தந்தை. தாய் வந்து கூகுள், தந்தை வந்து சாட் ஜிபிடி. ஸோ அதுல போனால் என்ன பண்ணும்? நிறைய கதை விடும். பட் ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங், சாட் ஜிபிடி ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் கால் ஹாலோசினேஷன். ஹாலோசினேஷன்னா அது இல்லாத ஆர்டிகல் இருக்கிற மாதிரி காமிக்கும். அப்படி ஒரு ஆர்டிகலே இங்க இருக்காது, ஆனா இருக்கிற மாதிரி கதை எழுதும். அப்படி ஒரு ரிசர்ச்சே நடந்திருக்காது, ரிசர்ச் நடந்திருக்குன்னு எழுதும். ஓகே, இந்த ப்ராப்ளம் குடிசை ரெக்டிஃபை பண்ணிடுவாங்க. இப்போதைக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இஸ் கால்ட் hallucination. So don't use chat GPT for literature survey. Okay.
அடுத்து என்ன பண்ணுவோம்? பப்மெட் போவோம் இல்லையா? பப்மெட்ல எவ்வளவு ஆர்டிகல் வரும்? 208 ஆர்டிகல் வந்துருக்கு அந்த டாபிக். ஸோ நம்மளால 208 ஆர்டிகல் படிக்க முடியுமா? சான்ஸே இல்லை சார். ஓகே, நெக்ஸ்ட். இல்லை என்ன பண்ணுவோம்? கூகுள் ஸ்காலர். ஸோ இதுலயும் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை ஆர்டிகல் வந்திருக்கு? 22,500 ஆர்டிகல் வந்திருக்கு. நம்மளால 5 ஆர்டிகல் படிக்க முடியாது. 22,000 ஆர்டிகல் எங்க சார் படிக்க போறோம்? கரெக்டா இல்லையா? எஸ், கரெக்ட். நெக்ஸ்ட், நாம என்ன பண்ணுவோம்? கூகுள்ல பப்மெட்ல ஆர்டிகல் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷா கம்ப்யூட்டர் பண்ணி போய் வருவோம். கரெக்டா இல்லையா? எஸ். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் எஸ். கண்டிப்பா படிக்க முடியுமா? 200 ஆர்டிகல் படிக்குமா? கண்டிப்பா படிக்க மாட்டோம். இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு நம்மளால ஒருத்தர் வந்திருக்காரு. நெக்ஸ்ட், எஸ் சாட். இது எல்லாத்தையும் தெரியும் நினைக்கிறேன். பிடிஎஃப் உள்ள லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதே படிச்சு சொல்லிடும். நெக்ஸ்ட், இங்க தான் ஹவு டு கண்டக்ட் லிட்ரேச்சர் சர்வே பை யூசிங் ஏஐ டூல். 500 ஆர்டிகல் படிக்க தேவையில்லை, பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ண தேவையில்லை, தூங்க தேவையில்லை. ஜஸ்ட் டாபிக் கொடுத்துருங்க, அதே இந்த ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையான்னு வித்தின் செகண்ட்ல சொல்லிடும். நெக்ஸ்ட், நெக்ஸ்ட், எஸ். இதை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இட்ஸ் எ வெரி எக்ஸலண்ட் வெப்சைட், ஃப்ரீ வெப்சைட், கன்சென்சஸ். இதில் போயிட்டு ஜஸ்ட் உங்க டாபிக் மட்டும் கொடுங்க, எல்லா ஆர்டிகளையும் படிச்சு ஜஸ்ட் கன்க்ளூஷன் மட்டும் சொல்லிடும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போங்க. உங்களுக்கு நான் ஒரு டாபிக் கொடுத்துருக்கேன், இம்பாக்ட் ஆஃப் நாய்ஸ் ஆன் ஹியரிங் லெவல் ஆஃப் எல்டர்லின்னு கொடுத்துட்டேன். ஸோ ஒவ்வொரு ஆர்டிகலா படிச்சு எனக்கு வந்து என்ன சொல்லிருச்சு? அந்த ஆர்டிகளோட ஃபைண்டிங்ஸ் மட்டும் சொல்லிருச்சு. ஸோ நான் 200 ஆர்டிகல் படிக்கவே தேவையில்லை. 200 ஆர்டிகல்ல ஒரே டைமா வித்தின் செகண்ட்ல படிச்சு அந்த ஃபைண்டிங் மட்டும் சொல்லிருச்சு. ஓகே, வெரி எக்ஸலண்டா, ஃப்ரீ ஆஃப் கன்சென்சஸ். ஸோ நாங்கெல்லாம் முதல் 3 மாசம் 6 மாசம் அவங்க லிட்ரேச்சர் சர்வ் பண்றதுக்கு, ஒரு பிஹெச்டி பண்றோம்னா மினிமம் 5 to 6 months அவங்க லிட்ரேச்சர் இருக்கு. இப்போ வித்தின் செகண்ட்ல உங்க கையில் இருக்கு. ஸோ ஜஸ்ட் டாபிக் மட்டும் கொடுத்துரு, அதே படிச்சு படிச்சு சொல்லிடும். ஓகே, நெக்ஸ்ட். எஸ். ஸோ இன்னும் ரொம்ப எக்ஸலண்ட் யூஸ் இந்த வெப்சைட்டோட கன்சென்சஸ் மீட்டர். ஓகே, இப்போ சிம்பிளா கேட்கறேன், செல்போன் யூஸ் பண்ணா கேன்சர் வருமா வராதா? சில பேர் வரும் ரிசர்ச் பண்ணியிருப்பாங்க, சில பேர் வள்ளின் ரிசர்ச் பண்ணியிருப்பாங்க, சில பேர் மேபின்னு கன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க. இல்லை ஏன்னா நான் ரிசர்ச் பண்ண போறேன், எனக்கு எஸ்ன்னு சொன்னவங்க எத்தனை பேர், நோன்னு சொன்னவங்க எத்தனை பேர், எஸ் மேபின்னு சொன்ன எத்தனை பேர் தெரியும்னா என் கன்சென்ஸ்ல போய் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்துரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கேன், எஸ்ன்னு சொல்லி 82 பேர் சொல்லியிருக்காங்க, பாசிபிள்னு சொல்லி 10% சொல்லியிருக்காங்க, நோன் 8% சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எனக்கு எஸ்ன்னு சொன்ன ஆர்டிகல் மட்டும் வேணும் எடுத்துக்கலாம், நோன் சொன்ன ஆர்டிகல் மட்டும் எடுத்துக்கலாம், மேபின்னு சொன்ன மட்டும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ கூகுள் இந்த மாதிரி பண்ண முடியுமா? கூகுள் பண்ண முடியாது இல்லையா? ஒரே ரிசர்ச்சை டிஃபரெண்டா கன்க்ளூட் பண்ணிருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செல்போன் யூஸ் கேன்சர் வருமா வராதா, எஸ்ன்னு சொன்னாங்க எத்தனை பேர், நோன் சொன்னாங்க என்ன பேர், மேபின்னு சொன்னாங்க எத்தனை பேர். ஸோ டைம் இல்லை, டெமோ பண்ணிருக்கலாம், பட் டைம் இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்றேன். ஓகே ஓகே. இந்த மாதிரி நான் கேட்டிருக்கேன் பாரு, டஸ் நாய்ஸ் எக்ஸ்போசர் அஃபெக்ட் தி ஹியரிங் ஆஃப் எல்டர்லி இல்லையா? கண்டினியூஸா நாய்ஸ் கேட்டா வயசானவங்களோட காது அஃபெக்ட் ஆகுமா ஆகாதா? இதான் மை கொஸ்டின். கன்சென்சஸ் மீட்டர் கொடுத்துருப்பாரு. எஸ்ன்னு சொல்லி 93% பேர் ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க, பாசிபிளின்னு சொல்லி யாரும் பண்ணல. நோ, காது சவுண்ட் கேட்டாலும் காது எதுவும் ஆகாது, பிரச்சனை வராது அப்படின்னு சொல்லி எத்தனை பேர் ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க? 7% பேர். ஸோ ஐ கெட் ஐடியா இல்லையா? எஸ் எத்தனை பேர் சொல்லிருக்காங்க, நோன் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஈஸியில நான் என்ன பண்ணுவேன், எனக்கு எஸ்ன்னு சொன்ன ஆர்டிகலாம் வேணும்னா எஸ்ன்னு சொன்ன ஆர்டிகல் மட்டும் எடுத்துக்கலாம், நோன் சொன்ன ஆர்டிகல் மட்டும் எடுத்துக்கலாம், மேபி சொன்ன ஆர்டிகல் மட்டும் எடுத்துக்குவேன். நெக்ஸ்ட், எஸ் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் எஸ். இல்லைன்னா இந்த வெப்சைட் போகலாம், லிட்ரேச்சர் சர்வேக்கு. நெக்ஸ்ட், எஸ் திஸ் இஸ் வெரி எக்ஸலண்ட் ஆப், ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட் ஆப், லிட் மேப்ஸ். சார் என்கிட்ட ஒரே ஒரு ஆர்டிகல் தான் இருக்குது, நான் நெட்ல என்ன வேணாலும் தேடிட்டேன், ஆர்டிகிளே அது சம்மந்தப்பட்ட ஆர்டிகல் எனக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்கு இந்த ஆப். சரி, என்கிட்ட ஒரே ஒரு ஆர்டிகல் இருக்கு, அங்க இருக்கா, நான் ஒரு ஆர்டிகல் பண்ணிருக்கேன். இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், இந்த ஆர்டிகல் நான் நோட் பண்ணிட்டேன், இதே மெயின் ஆர்டிகல், ஒரே ஒரு ஆர்டிகல் என்கிட்ட இருக்கு, இந்த ஒரு ஆர்டிகல் நோட் பண்ணிட்டேன். இந்த ஆர்டிகலை பேஸ் பண்ணி இது சம்மந்தப்பட்ட ஒர்க்கும் அதே மேப் போட்டு கொடுத்துரும். ஜஸ்ட் நான் கிளிக் பண்ணா போதும்,
இந்த ஆர்டிகல் எனக்கு கிடைச்சிரும். ஸோ டைம் இல்லை, ஒர்க் ஷாப் வேணும் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு. ஜஸ்ட் ஒரு ஆர்டிகல் வச்சுட்டு ஐ வில் கெட் என்டையர் கிளஸ்டர் ஆஃப் ஆர்டிகல். கூகுள் போய் தேட வேண்டாம், கூகுள் தேடி ஒரே ஒரு ஆர்டிகல் மட்டும் எடு, இது லோட் பண்ணிடு, இது சம்மந்தப்பட்ட எல்லா ரிசர்ச் ஆர்டிகளும் உனக்கு கையில் கிடைச்சிரும். இது ஃப்ரீ தான்பா, வெரி எக்ஸலண்ட் ஆப், லிட் மேப்ஸ். நெக்ஸ்ட் இது அதே மாரி தான், இதுவும் லிட் மேப்ஸ் ஒன்னே தான். கனெக்டட் பேப்பர்ஸ், ஒரே ஒரு ஆர்டிகல், அந்த ஆர்டிகல் டைட்டில் மட்டும் கொடுத்துருங்க, அது அப்படியே கிளஸ்டரா எல்லா ஆர்டிகல் கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்துரும். ஓகே நெக்ஸ்ட். சரி தெரியுதா, நான் ஒரே ஒரு ஆர்டிகல் லோட் பண்ணியிருக்கேன். எந்த ஆர்டிகல்? இந்த ஆர்டிகல். என்கிட்ட ஒரு ஆர்டிகல் கிடைச்சது, எல்லா ஆர்டிகல் டைம் இல்லை, ஒரு ஆர்டிகல் மட்டும் லோட் பண்ணிட்டேன். எனக்கு இது சம்பந்தப்பட்ட ஆர்டிகல் எங்கெங்க இருக்கோ எடுத்து கொடு, எந்தெந்த இயர் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கோ. ஸோ கம்ப்ளீட்டா மேப் போட்டு கொடுத்துருச்சா? ஸோ எனக்கு இந்த ஆர்டிகல் படிக்கணும் அப்படின்னா நான் தேடவே தேவையில்லை, ஜஸ்ட் இது கிளிக் பண்ணா போதும். இங்க கிளிக் பண்ணா இந்த ஆர்டிகல் டீட்டெயில் அங்கே வந்துடும். ஜஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணா இந்த ஆர்டிகல் டீட்டெயில் அங்கே வந்துடும். ஸோ நான் ஆர்டிகல் டவுன்லோட் பண்ண தேவையில்லை, பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ண தேவையில்லை, டைமு ஈஸியாக சேவ் பண்ணலாம். ஸோ இப்படி எக்ஸலண்ட் ஆப், இட்ஸ் கால் கனெக்டட் பேப்பர்ஸ். ஃப்ரீ தான், இப்போதைக்கு ஃப்ரீ, ஃபியூச்சரில் பே பண்ணுவாங்க. பட் 3 மாதம் 6 மாதம் பண்ண ஒர்க்கை வித்தின் 10 மினிட்ஸில் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட். எஸ் அதே மாதிரி ரிசர்ச் ரேபிட், இதுவும் அதே தான். நெக்ஸ்ட். எஸ் இதெல்லாம் இவ்வளோ சைட் இருக்கு, லிட்ரேச்சர் இருக்கு, எல்லாமே ஏஐ ஆப்ஸ். ஓகேவா, ரிசர்ச் ரேபிட், எலிசிட்டி, சைட் டைரக்டர், சைஸ் ஸ்பேஸ், இதெல்லாம். ஓகே நெக்ஸ்ட். ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன? எஸ் டாபிக் செலக்ட் பண்ணியாச்சு, லிட்ரேச்சர் பண்ணியாச்சு. தேர்ட் என்ன? ரிசர்ச் ப்ரொபோசல். ரிசர்ச் ப்ரொபோசல் அப்படின்னா ஒரு 5 பேஜஸ், ஒரு ரிசர்ச் என்ன பண்ண போற, எது பண்ண போற, ஒரு கன்சைஸா ஒரு 5 பேஜ் இன்ஃபர்மேஷன் ரெடி பண்ணணும் ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி. அதில் என்ன எய்ம் இருக்கும், ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும், மெத்தட் இருக்கும், என்னென்ன இருக்கும். ஸோ ஒரு 5 பேஜஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ரெடி பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ரிசர்ச் ப்ரொபோசல். ஸோ அதை எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு பார்க்க போறோம். எஸ் ஸோ ரிசர்ச் ப்ரொபோசல் எப்படி இருக்கணும்? ஸ்மார்ட். ஸ்மார்ட் என்ன தெரியுமா? எஸ் என்ன? ஸ்பெசிபிக். நீ என்ன ரிசர்ச் பண்ண போறன்னு கிளியரா இருக்கணும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வானத்தை, அந்த 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 டயலாக் ஞாபகம் இருக்காப்பா? என்ன டயலாக் அது? அந்த வானத்தை வில்லா வளைச்சு, எஸ் அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது. யூ ஷுட் பி கிளியர், யுவர் டாபிக் ஷுட் பி, எஸ் என்ன பண்ண போறன்னு கிளியரா இருக்கணும். செகண்ட் எம் என்ன? மெஷரபிள். மெஷரபிள் என்ன? நீ 50 பேர் வச்சு பண்றியா, 100 பேர் வச்சு பண்ற, என்ன பண்ற கிளியரா இருக்கணும். 5000 பேர் வச்சு பண்றேன், இல்ல 1,00,000 பேர் வச்சு ரிசர்ச் பண்ண இருக்கப்பல சொல்லக்கூடாது. இட் ஷுட் பி மெஷரபிள். நெக்ஸ்ட் அச்சீவபிள். உன் கோர்ஸ் 6 மாசம் தான் இல்லையா, அந்த பீரியடுக்குள்ள இந்த காலேஜ் இருக்கிற ஃபெசிலிட்டிஸ் வச்சு பண்ணணும். ஓகேவா, உன் ப்ராஜெக்ட் எக்ஸலன்ட் ப்ராஜெக்ட், பட் காலேஜில் ஃபண்டிங் இல்லை, அவனுக்கு ஃபண்டிங் இல்லை, பண்ண முடியாது. ஷுட் பி அச்சீவபிள். தென் 11. Fourth one is, last one is time bound. டைம் என்ன? உன் கோர்ஸ் 6 மாசம் தான், பட் இந்த ரிசர்ச்க்கு வந்து 5 years டைம் வேணும், 3 years டைம் வேணும், பண்ண முடியுமா? ஸோ whenever doing any research you have to follow ஸ்மார்ட் ரூல். ஸ்மார்ட் ரூலை ஃபாலோ பண்ணணும்னா உனக்கு வந்து எக்ஸல் ரிசர்ச் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட். எனக்கு இதெல்லாம் பிடிக்காது சார், எனக்கு இது மட்டும் தான் சார் பிடிக்கும். என்ன பாரு சாப்பாடு தான் சார்ங்கறியா? எஸ் என்னது? எஸ் நம்ம இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ரூல் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கிறோம். என்ன ரூல்? பிரியாணி ரூல். என்ன ரூல்? இப்ப பி என்ன? பி ஸ்பெசிபிக். என்ன பண்ண போறீங்க கிளியர் ஆயிரு. செகண்ட் என்ன? இஸ் இன்வெஸ்ட் ஒன் திங் அட் அ டைம். நான் இதையும் பண்ணுவேன், அதுவும் பண்ணுவேன்னு சொல்லாத. பி இன்வெஸ்டிகேட் ஒன் திங். என்ன பண்ண போற அதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணு. செகண்ட் என்ன? ரியலிஸ்டிக் ஸ்டடி இல்லையா. நான் அட்டாமிக் பாம் பண்ண போறேன் இல்லையா, இல்ல புதுசாலாம் வித்தியாசமா யூஸ் பண்ணுங்க சில பசங்களாம். அப்படி இருக்கக்கூடாது. என்ன தேவை, என்ன ரிசர்ச் ப்ராப்ளம் ஆக்சுவலா சால்வ் பண்ணு. நெக்ஸ்ட். எஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ரொம்ப முக்கியம். கைடு சொல்லிட்டாரு, எனக்கு டாபிக்கே பிடிக்கல, அந்த ஆள் சொன்னதுக்காக இந்த வேலை செய்யறேன், கேட்டா இல்லையா? ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப முக்கியம். உன் டாபிக் ப்ராசஸ் சொல்ற என்ன பண்ணுவோம், உனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அதை ரிசர்ச் பண்ணு. அது இன்ட்ரெஸ்ட் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் என்ன? ஆன்சர் வித்வின் ஸ்பெசிபிக். அதான் சொல்ல 6 மாசம்னா 6 மாசம் முடிக்க முடியுமான்னு பாரு, அதுக்குள்ள டைம் ப்ராஜெக்ட் முடிக்க முடியுமான்னு செலக்ட் பண்ணு. நெக்ஸ்ட் நேரோ ஃபோக்கஸ். லாஸ்ட் ஒன் இஸ் உன் ஃபீல் ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு பாரு. நான் சொன்ன அட்டாமிக் பாம் பண்ணணுமா,
இல்லை வேற புதுசாக பண்ணலாமா அப்படிலாம் பண்ணாத. உன் ஃபீல்டு ஏதோ பண்ண முடியுமா, புதுசாக பண்ண முடியுமான்னு பாரு, உனக்கு தெரிஞ்ச ஃபீல்டில். நெக்ஸ்ட், இப்படிலாம் பண்ணலினா எஸ் யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ ஸ்மார்ட் ரூல் ஆர் பிரியாணி ரூல். ரெண்டு ஃபாலோ பண்ண ஒரு ரிசர்ச் எப்படி இருக்கும், இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ எனி ஒன் ரூல். எஸ் நெக்ஸ்ட். ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணலாம், எனக்கு ரிசர்ச் ப்ரப்போசல் எதுவும் வராது சார், எனக்கு வந்து ஸ்மார்ட் ரூல் எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறது தெரியாது, பிரியாணி ரூல் எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறது தெரியாது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can use AI tools. நெக்ஸ்ட். ஸோ இதெல்லாம் AI பா. இந்த வெப்சைட் போனீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒன் டாபிக் கொடுத்துரு, உங்கள்கிட்ட லிட்டரேச்சர் சர்வே கொடுத்துரு, அதே ப்ரப்போசல் எழுதி கொடுத்துரும். எய்ம், ஆப்ஜெக்டிவ், மெத்தடாலஜி எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துரும். நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட். எஸ். ஸோ இதெல்லாம் பெய்ட் ஜிபிடியோட பே மணி இல்லையா, பேனா இது மாதிரி இந்த வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா உனக்கு என்ன கிடைக்கும், சேட் ஜிபியில் ப்ரோ வெர்ஷனில் இந்த ஆப்ஷன் இருக்கு, எக்ஸ்பர்ட் கிராண்ட் எக்ஸ்பர்ட் ப்ரொபோசல் ரைட்டர். அதில் போய் லாட்ரிட்லி கொடுத்துட்டுனா அதே ஒரு 5 pages இன்ஃபர்மேஷன் எழுதி கொடுத்துரும். ஓகே. எஸ், ரொம்ப முக்கியம். ப்ரப்போசல் எழுதும்போது 5 pages ரெடி பண்ற, அது ஒரு 10 ரெஃபரன்ஸ் தான் பண்ற. அந்த 10 ரெஃபரன்ஸஸை ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்டிகல் எடுக்கணும். நம்ம கூகுள் போய் கண்ட ஆர்டிகலாம் இந்த ஆர்டிகல் எடுக்கக்கூடாது. ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ஜர்னல் நம்ம ஜர்னல் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நம்ம கேள்விப்பட்டு நினைக்கிறேன் Q1, Q2, Q3, Q4 சொல்லுவோம். நாளைக்கு பாலகுமார் சார் டிஸ்கஸ் பண்ணுவார். Q1 ஸ்டாண்டர்ட் ஜர்னல், Q2 அதுக்கப்புறம் Q3, Q4. இது ரொம்ப கஷ்டம் எல்லாத்துக்கும். சார் எது சார் ஸ்டாண்டர்ட் ஜர்னல், எங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது, அதுக்கு எதுவும் ஹெல்ப் இருக்கான்னு கேட்டால் எஸ், அதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. நெக்ஸ்ட், வெரி எக்ஸலண்ட் add on in Google you will get it, that is excitation. இந்த ஆப் ஆட் பண்ணிட்டு கூகுள் கார்ல போய் சர்ச் பண்ணினா அந்த ஜர்னலே சொல்லிடும், இந்த ஜர்னல் Q1 Q2 Q3 Q4. ஏன்னா ஜர்னல் வெப்சைட்ல கூட கிடைக்காது. ஜர்னல் வெப்சைட் Q1 சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க, Q2 சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. பட் இந்த எக்ஸ்டென்ஷனை கூகுள்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு கூகுள் ஸ்காலர்ல போய் சர்ச் பண்ணினா உனக்கு என்ன ஆகும், அந்த ஜர்னல் கிடைச்சிடும். Q1 Q2 Q3 ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே நெக்ஸ்ட். எஸ் நெக்ஸ்ட். ஓகே எஸ். இந்த குரூப் நான் இந்த ஸ்டைலில் 2 குரூப் எடுத்திருக்காங்க. ஒரு குரூப் என்னன்னா பவர்லூம் பக்கத்தில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க 212 பேர் எல்டர் பேஷண்ட்ஸ். செகண்ட் குரூப் பவர்லூமுக்கு சம்மந்தம் இல்லாமல் தூரமாக வரக்கூடிய இருக்காங்க, அவங்க 212 பேர் எடுத்துட்டாங்க. ஸோ 2 பேர்த்தையும் ஹியரிங் லெவலில் மெஷர் பண்ணிட்டாங்க, 2 கம்பேர் பண்ணாங்க இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே நெக்ஸ்ட். எஸ், இந்த மாதிரி ஃப்ளோ சார்ட் ரெடி பண்ண இந்த வெப்சைட் எக்ஸலன்ட் ஆப்பா. ஃப்ளோ சார்ட் ரெடி பண்ணணும் எனக்கு தெரியவே தெரியாது அப்படின்னா ஃபோட்டோஷாப் போக தேவையில்லை, ஓகே பெயிண்டும் போக தேவையில்லை. draw.io இட்ஸ் a ஃப்ரீ வெர்ஷன், எக்ஸ்டெண்ட் வெப்சைட், எந்த ஆடும் வராது, எதுவும் வராது. அழகா நீங்க ஃப்ளோ சார்ட் ரெடி பண்ணலாம். ஸோ சைடில் இருக்கு, அப்படியே ட்ராக் பண்ணி அங்கே வச்சா போதும். ஓகேவா நெக்ஸ்ட். எஸ், எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு, ப்ரொபோஸ் ரெடி பண்ணியாச்சு, லிட்ரேச்சர் சர்வே பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் நம்ம வேலை என்ன, ஃபீல்ட் ஒர்க் போகணும். டேட்டா எல்லாம் ஒன்றும் பண்ணாது, ஏஐ எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணணும். காலத்தில் நீ தான் கலெக்ட் பண்ணணும், ஏஐ போய் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணாது. ஸோ ஏஐ லிட்ரேச்சர் சர்வே பண்ணியாச்சு, டாபிக் செலக்ட் பண்ணியாச்சு, ப்ரொபோஸ் ரைட் பண்ணியாச்சு, ஏஐ யூஸ் பண்ணி. ஸோ ஃபீல்ட் ஒர்க் இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட். ஸோ டேட்டா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு. நெக்ஸ்ட், சி திஸ் இஸ் டேட்டா அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி டேட்டா கலெக்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது. ஹியரிங் லெவலில் போய் எல்டர் பேஷண்ட் ஒவ்வொரு வீடாக போய் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணாங்க. எஸ், ஒர்க்கை எப்படி போயிட்டுன்னு கேட்டா ஒர்க்கு போயிட்டு சொன்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் இல்லையா. எப்படிதான் ஒர்க்கு போயிட்டு கேட்டா ஃபர்ஸ்ட் ஜாலியா ஒரு ரூம்குள்ள ஒர்க்கை பத்தி மட்டும் பேசினா எப்படி ஆயிடுவாங்க. எஸ் கரெக்டா இல்லையா, இந்த மாதிரி இருக்காது. டேட்டா இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டேட்டா இல்லாம நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸோ டேட்டா இஸ் அசெட். கரெக்டா இல்லையா. ஸோ டேட்டா கிடைச்சிருச்சு, நேம் ஆஃப் த எல்டர் பேஷண்ட்டு, அவங்க என்ன ஏஜ், அவங்க ஜெண்டரா இல்லை அவங்க ஹியரிங் லெவலோ மெஷர் பண்ணாங்களே, ஸ்பெஷல் டிவைஸ் போட்டு அவங்க ஹியரிங் லெவலில் மெஷர் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ 2 குரூப், ஒரு குரூப்பு தனிப்பட்ட பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க, இன்னொருத்தர் தனிப்பட்ட சம்பந்தம்லாம் ஒரு இடத்துல இருக்கிறவங்க. ஸோ 2ஐயும் கம்பேர் பண்ணணும். ஸோ திஸ் இஸ் டேட்டா. ஓகே நெக்ஸ்ட். லாஸ்ட் என்ன பண்ணணும், அனலைசிஸ் பண்ணணும். ஸோ டேட்டா கிடைச்சிருச்சு, ஃபீல்டில் போய் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணியாச்சு. டேட்டா என்ன பண்ணணும், அனலைஸ் பண்ணணும். எஸ், டேட்டா அனலைஸ் பண்ணணும்னா இந்த சாஃப்ட்வேர் தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லையா. அட்லீஸ்ட் எக்ஸல் யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும், இல்லைன்னா எஸ்பிஎஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும், இல்லைன்னா ஆர் சாஃப்ட்வேர் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஏதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேர் தெரிஞ்சாதான் என்ன பண்ண முடியும், டேட்டாவை
அனலைஸ் பண்ண முடியும். இது ரெஸ்பான்ஸ், என் பையனுக்கு போய் கத்துட்டு வரான்னு சொன்ன ரெஸ்பான்ஸ். இதுல ஏதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேர் தெரியுமான்னா அவன் ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்கும்? இது ஏதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேர் உங்களுக்கு தெரியுமா? நான் 5 வருஷம் பாம்பே படிச்சிருக்கிறேன், 50ல இருக்கிற ரிசர்ச் பண்றேன். 5 வருஷத்துல இதுல ஏதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேர் நீ கத்துருக்கிறியா? திஸ் நாட் ஏஐ டூல்ஸ், எஸ்பிஎஸ்எஸ் இல்ல ஒரு சாஃப்ட்வேர்ஸ், டேட்டா அனலிஸ் டூல்ஸ். ஏதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேர் தெரிஞ்சாதான் நம்ம வந்து டேட்டா அனலைஸ் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பர்சன் தெரிஞ்சுட்டு போகணும், அவர்கிட்ட போய் கேட்கணும் இல்லையா? ஸோ டேட்டா விட்டு மிச்சம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இன்டர்பிரேஷன் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஒரு வாரம் டைம் கொடுத்துட்டேன், 10 நாள் டைம் கொடுத்தேன், டேட்டா போய் படிச்சுட்டு வா, சாஃப்ட்வேர் கத்துட்டு வா. ஸோ 10 நாள் கழிச்சு ரெஸ்பான்ஸ் என்ன? எஸ், ஒன்றும் இல்லை. ஸோ இங்க தான் நம்ம என்ன பண்றோம் நெக்ஸ்ட்? எஸ், ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸலண்ட் வெப்சைட்டுப்பா julies.ai. இப்போதைக்கு ஃப்ரீ தான். ஜஸ்ட் டேட்டா மட்டும் உள்ள அப்லோட் பண்ணிடு, கொஸ்டின் கேட்டீங்கன்னா அதே உனக்கு கிராஃப், ஸ்டாட்டிஸ் அனாலிசிஸ் எல்லாமே போட்டு கொடுத்துரும். நார்மலாக கிராஃப் ஒரு என்ன பண்ணுவோம், பவர் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? அதோட எக்ஸ் ஆக்சிஸ் டைட்டில் போட மாட்டோம், ஒய் ஆக்சிஸ் டைட்டில் போட மாட்டோம், கிராஃப்க்கு பேர் எழுத மாட்டோம், என்ன கிராஃப் போடணும்னு தெரியாது. இது எல்லா வேலையும் என்ன பண்ணிடும்? julies.ai. ஜஸ்ட் டைம் இருந்தால் போய் பாரு. டைம் இல்லை, நான் லோட் பண்ணியிருப்பேன், டைம் இல்லை, அதனால ஸ்கிப் பண்ணுறேன் நான். ஓகே நெக்ஸ்ட். இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம்? போட்ரி. ஸோ இதெல்லாம் ஃப்ரீ வெர்ஷன் தான்ப்பா. டேட்டா அனலிஸ் ஜஸ்ட் டேட்டா மட்டும் லோட் பண்ணு, போய் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பர்சன்ட் வெயிட் பண்ண அவசியம் இல்லை. ஸோ இதே எல்லாமே கிராஃபே போட்டு கொடுத்துரும். எனக்கு இந்த மாதிரி கிராஃப் போட்டுனா கிராஃப் போட்டுரும், இல்லை எனக்கு டேட்டா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அனலைஸ் பண்ணி கொடுனா அனலைஸ் பண்ணி கொடுத்துரும். நெக்ஸ்ட். எஸ், இதெல்லாம் அது இந்த சாஃப்ட்வேர்ல போட்ட டேட்டாஸ். அது எப்படி டேபிளே போட்டு கொடுத்துரும். எனக்கு டேபிள் போட தெரியாது சார் அப்படின்னா எனக்கு இந்த எக்ஸல் சீட் வந்து டேபிள் போட்டு கொடுனா டேபிள் போட்டு கொடுத்துரும். நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட். இந்த மாதிரி கிராஃப் வேணும் அப்படின்னா பவர் பாயிண்டே போக தேவையில்லை, டேட்டா மட்டும் எக்ஸல் சீட் லோட் பண்ணிட்டு நீ கிராஃப் போட்டு கொடு அப்படின்னா என்ன பண்ணிடும்? அது கிராஃப் போட்டு கொடுத்துரும். நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட். எஸ், ஓகே. இந்த சாட் ஜிபிடி ப்ரோ வெர்ஷன்ல தேர் இஸ் ஒன் இஸ் கால்ட் டேட்டா அனலிஸ்ட். இதுக்கு வந்து பணம் கட்டணும்ப்பா, மாசம் 3000 ரூபாய் கட்டணும். ஸோ இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி we can analyze the data. Okay, paid version. Okay, next. See, இதெல்லாம் அது எடுத்தது நான் சொன்னேன்ல, அந்த julies.ai. அந்த julies.ai-ல எடுத்த கிராஃப். முதல்ல என்ன பண்ணுவோம், பவர் பாயிண்ட் போய் அதில் பவர் பாயிண்ட் டேட்டா கொடுத்து அதுக்கப்புறம் கிராஃப் போட்டு போடுவோம் இல்லையா? சார் எக்ஸல்ல போய் பவர் பாயிண்ட் போடுவோம். ஸோ எல்லா வேலையும் என்ன சொல்கிறோம், எக்ஸலே தேவையில்லை, ஜஸ்ட் உள்ள டேட்டா கொடுத்துட்டு எனக்கு கிராஃப் போடணும், கிராஃப் போட்டுருவோம். நெக்ஸ்ட். எஸ், லாஸ்ட் என்ன? எல்லாம் பண்ணியாச்சு, ரிசர்ச் பண்ணியாச்சு, நான் பேப்பருக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட். சி மை அட்வைஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டிராஃப்ட் மேனஸ்கிரிப்ட் எழுதிரு, தப்போ ரைட்டோ எழுதிரு. அதை வந்து பெட்டரா இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ஏஐ டூல் யூஸ் பண்ணலாம். சி டோன்ட் யூஸ் எனி ஏஐ டூல்ஸ் டு ரைட் அ மேனஸ்கிரிப்ட், பிகாஸ் அதுக்கு என்ன டேட்டான்னு எழுதி தெரியாது. தப்போ ரைட்டோ ஒரு 4 பேஜ் எழுதிரு, அங்கெங்க காப்பி அடிச்சு எழுதிரு. அதை வந்து பெட்டரா இம்ப்ரூவ் பண்ண ஏஐ டூல் யூஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட். சி திஸ் இஸ் எக்ஸலண்ட் ஆப், இட்ஸ் கால்ட் பேப்பர் பால். ஜஸ்ட் உள்ள மேனஸ்கிரிப்ட் அப்லோட் பண்ணிடு, தப்போ ரைட்டோ தப்பான ஒரு மேனஸ்கிரிப்ட் அப்லோட் பண்ணிடு, அது எல்லாமே கரெக்ட் பண்ணி கொடுத்துரும். நெக்ஸ்ட். சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹேவ் அப்லோட் ஒரு மேனஸ்கிரிப்ட், அது எதாவது தப்பான பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிருச்சா? அந்த மேனஸ்கிரிப்ட் என்ன மிஸ்டேக் இருக்கு? ஃபிகர் கரெக்டா இல்லை, அப்புறம் டைட்டில் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. இதெல்லாம் யார் சொல்றாங்க? ஒரு கைடு சொல்ற வேலையை, ஒரு டீச்சர் சொல்ற வேலையை ஏஐ டூல் கம்ப்ளீட்டா பண்ணிருச்சு. தப்பான ஒரு டிராஃப்ட் மேனஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்ட, அது உள்ள லோட் பண்ணிட்ட, உள்ள லோட் பண்ண இதெல்லாம் மிஸ்டேக்ஸ்னு சொல்லிடும். ஸோ நம்ம ஒவ்வொன்றா கரெக்ட் பண்ணிக்கலாமா? கரெக்ட் பண்றதுக்கு ஏஐ டூல்ஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட். திஸ் இஸ் பேப்பர் பால் மாதிரியே இன்னொரு ஆப். ஜஸ்ட் மேனஸ்கிரிப்ட் அப்லோட் பண்ணிடு, அது எல்லாமே சொல்லிடும் என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட். எஸ், திஸ் இஸ் ட்ரிங்கா. இது ரொம்ப எக்ஸலண்ட் ஆப்பா. இது என்னன்னு சொல்றேன். நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட். இந்த ஃபைல் அப்லோட் பண்ணிடுங்க அந்த இடத்த. நெக்ஸ்ட். சி மேனஸ்கிரிப்ட்ல அப்லோட் பண்ணிட்டீங்க, தப்பான மேனஸ்கிரிப்ட், அது லைன் பை லைனா கரெக்ட் பண்ணி கொடுத்துரும். தெரியுதா? நான் இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கேன், அது இந்த மாதிரி கரெக்ட் பண்ணி கொடுக்குது. சி நீ அதான் சொல்றேன், ஃபர்ஸ்ட் தப்போ ரைட்டோ
ஸ்டாப் ஒரு டிராஃப்ட் மேனஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணிடு. இந்த ட்ரிங்கர் வெப்சைட்ல போயிட்டு உள்ள லோட் பண்ணிடு. அது அழகா என்ன பண்ணிரும், ஸ்டாண்டர்டா கண்ணோட எழுதி தந்துடும். ஓகே, ஸோ உன்னோட ஏஐ டூல் யூஸ் பண்ணி உன்னோட ப்ரொடக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, சரி பாரு, இந்த மாதிரி யார் பண்ணி கொடுப்பாங்க? இதுக்கு முன்னாடி மணி டீச்சர்கிட்ட போய் வெயிட் பண்ணணும், இல்லை நல்லா இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சுட்டு போய் வெயிட் பண்ணணும், அவங்ககிட்ட போய் கேட்கற மாதிரி கரெக்ஷன் பண்றதுக்கு இது எல்லா வேலையும் என்ன பண்ணிருச்சு, ஏஐ பண்ணிருச்சு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட். எஸ், ஈவன் என்ன கொடுத்துரும், கம்ப்ளீட் லிஸ்டே கொடுத்துரும். உன்னோட பேப்பர்ல எத்தனை ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்குது, எத்தனை கிராமர் மிஸ்டேக் இருக்குது இல்லையா, எத்தனை கம்ப்ளீட் டேட்டா கொடுத்துரும். இதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணோம்னா உன்னோட ஆர்டிகல் வில் பி குட். யூ காட் கம்ப்ளீட் டேட்டா. டேட்டாவும் கொடுத்துருது, அது கரெக்ட் பண்ணி கொடுத்துருது. ஸோ வேற என்ன வேணும் நமக்கு? ஓகே, நெக்ஸ்ட். எஸ், திஸ் இஸ் அதர் நாப்கின் டாட் ஏஐ. நம்ம கிராஃப் எல்லாம் போடுவோம், இந்த மாதிரி சார்ட் எல்லாம் ஆர்டிகல் எழுதும் போது இந்த மாதிரி போடலாமா அந்த மாதிரி போகலாமா, முதல்ல போட்டோஷாப் தெரிஞ்சுட்டா போய் நிற்கணும். இப்போலாம் அப்படியே கிடையாது. ஜஸ்ட் இந்த வெப்சைட், ஃப்ரீ வெப்சைட், ஜஸ்ட் உள்ள வந்து லோட் பண்ணிருங்க உங்க மேல ஆர்டிகல. அதே டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டயக்ராம்ஸ்லாம் போட்டு கொடுத்துரும். அது எது வேணுமோ நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, கூடி சீக்கிரம் பெய்ட் ஆப்பா பண்ண போறாங்க. கரண்ட்லி இட் இஸ் ஃப்ரீ. நெக்ஸ்ட். எஸ், எல்லாமே பண்ணியாச்சு. கடைசி செக் பண்ண நிறைய ஆப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட். எஸ், எல்லாம் பண்ணியாச்சு. கடைசியாக சார் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்க சொல்றாரு, பவர் பாயிண்ட் ரெடி பண்ணணும். கரெக்டா இல்லையா? ஆர்டிகல் எல்லாம் பண்ணியாச்சு. கடைசி என்ன பண்ணணும், ஒரு பவர் பாயிண்ட் கொடுக்கணும். இந்த ஆப் தெரியுமா? வெரி எக்ஸலண்ட் ஆப். ஜஸ்ட் டெக்ஸ்ட் அப்லோட் பண்ணுங்க, அதே 10 பேஜ் பவர் பாயிண்ட் ரெடி பண்ணி கொடுத்துரும். அரே டெமோ பண்ண முடியுமா அது? காமா. ஓகே, வேணாம், பட் டைம் எடுத்துக்கிட்டோம். ஓகே, சரி, இந்த ஆப்ல போயிட்டு 5 pages 10 pages இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தால் உள்ள லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதே பவர் பாயிண்ட் ரெடி பண்ணி கையில் கொடுத்துரும். பவர் பாயிண்ட் இது மைக்ரோசாஃப்ட் பவர் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை. இதே பவர் பாயிண்ட் ரெடி பண்ணி எனக்கு கொடுத்துரும். ஜஸ்ட் கால் gamma.ai. நெக்ஸ்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் ஒரு மேனஸ்கிரிப்ட் வச்சிருந்தேன்ல, அந்த மேனஸ்கிரிப்ட் அப்லோட் பண்ணிட்டேன். அப்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும், இதெல்லாம் ஸ்லைட்ஸ் ரெடி பண்ணிடுச்சு. நான் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி பண்ண ஒரு மேனஸ்கிரிப்ட் பண்ணோம்ல, அந்த மேனஸ்கிரிப்டை உள்ள லோட் பண்ணிட்டு எனக்கு பவர் பாயிண்ட் ரெடி பண்ணி கொடு ஃபார் இந்த பர்பஸ். திஸ் இஸ் கால்ட் ஏஜென்ட். ChatGPT இஸ் அசிஸ்டன்ட். திஸ் இஸ் கால்ட் ஏஜென்ட். ஏன்னா பவர் பாயிண்ட் பண்ணா பவர் பாயிண்ட் வேலையை மட்டும் சொல்லிடுவோம். பேப்பர் பால் இட் இஸ் ஏஜென்ட். அஃபோரி இட் இஸ் ஏஜென்ட். லிட் மேப்ஸ் ஏஜென்ட். ஏன்னா லிட் மேப்ஸ்ல போய் எனக்கு அதை பவர் பாயிண்ட் ரெடி பண்ண சொன்னா எழுதாது. லிட் மேப்ஸ் என்ன ஏஜென்ட், இட் வில் டூ ஒன்லி லிட்ரேச்சர் சர்வே. Connected papers, it is an agent, it will do only literature survey. Similarly, gamma.ai, it is an agent, it will do only என்ன பண்ணும், பவர் பாயிண்ட் மட்டும் தான் பண்ணணும். பி கிளியர், எங்க ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணணும், எங்க அசிஸ்டன்ட் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஓகே, வில் ஃபினிஷ் இட், டைம் ஆச்சு. ஸோ ஃபைனல் என்ன, இட் இஸ் டூல் டு ஆம்பிளிஃபை creativity. Next. Okay, thank you. Thank you, sir, for your wonderful session. Now I would like to kindly invite our chairpersons to have some words about in the session. So good afternoon to one and all. So last 45 minutes, it's an excellent session given by Dr. N. Venkateswaramurthy sir. So within the 45 minutes, sir has covered maximum AI tools which will be used for our day-to-day research and to writing a papers. So sir has clearly explained about AI assistant and AI agent difference, and clearly explained the difference of design thinking and softwares which will be used to write a manuscript and evaluate that data. So we have to thankful. Any questions from student side? Any questions? Okay. Good afternoon, everyone. So first of all, I thank Dr. N. Venkateswaramurthy sir for giving such a wonderful insight, particularly in the AI and its tool to apply in the research and writing the paper.
Starting with identifying the problem until the publication, he has covered so many AI tools. But I think the students need hands-on training in this, applying this AI tool. That is more important than just learning the theory. Because we have to learn a complete 360 degree of all new tools. Without a proper learning, this makes our research not in a proper quality way. So learning in complete degree is very, very important, more than the theoretical learning. Then he has covered so many things, and particularly the SMART and biryani rule is really inspiring. I think the students won't forget how to do the, because all the students are doing lot of research work, but only thing is, problem is the quality. The quality of the research is nowadays is get declining among the students. I hope by applying the AI tools, your quality of research will be get improved. And thank you for the organizing team. That is Subramani sir, and then Loganagi ma'am, and Suresh Kumar, principal sir of Sri Shanmugha College of Pharmacy, for giving this opportunity. Thank you all. Thank you, sir, and thank you, madam. I would like to call upon our esteemed chairpersons to honor our speaker, Dr. N. Venkateshwara Murthy, sir. I would like to call upon stage Dr. P. Subhash, Head of Pharmacognosy Department, and Mrs. N. Loganaigi of Sri Shanmugha College of Pharmacy to honor our esteemed chairperson, Dr. C. Kannan. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now, I would like to call upon stage Mr. Arul Kumar and Mr. Shiva Kumar, Assistant Professors of Sri Shanmugha College of Pharmacy, to honor our chairperson, Dr. Krishnaveni. Thank you, sir. Thank you, ma'am. We will now break for lunch. Please enjoy the delicious spread prepared for you, and please be back by 3:15 p.m. Lunch. Students, I request everyone to remain silent. Everyone should remain silent.
It's my distinct pleasure to extend a warm welcome to Dr. Krishna. It's my pleasure to introduce to our esteemed chairperson for today, Dr. VVS Narayanan Reddy Curry. Dr. Curry is accomplished academician and a researcher in the field of pharmacy. So he served as assistant professor at Jesus College of Pharmacy in Ooty, where he has been contributing significantly to both teaching and research pharmaceutical sciences. Dr. Curry is dedicated to advancing our field pharmacy through this work is in education, research, and professional development. And we were fortunate to have him as a chairperson today's session. Please join me in welcoming Dr. VVS Narayana Reddy Curry to the stage as a speaker. AI impact on drug delivery system and beyond highlight the revolutionary role of artificial intelligence in transforming the pharmaceutical landscape. AI enables precious drug formulation, personalized medicine, and advanced drug delivery system like controlled release and targeted therapies. Beyond delivery, it accelerates the drug discovery, enhance manufacturing, and streamline supply, paving the way for more effective and efficient healthcare solution. Our skilled resource person, Dr. VVS Narayana Reddy Kari, Assistant Professor, JSS College of Pharmacy, UT. Let's wait for him to explore more about this topic. Good afternoon. So silent like a class. If you are so silent, I'll get sleep. Good afternoon. Yes, thank you. Because afternoon sessions are very challenging as a speaker for me, as a delegate for you also. Good food, good AC, good sleep. Right? So it is very difficult. As a speaker, we can deliver the knowledge. As a speaker, we can deliver the knowledge, but we cannot stabilize you. Please make yourself stabilized. Don't sleep. I will entertain you with AA. Don't worry about it. I will deliver 50% of knowledge, 50% of about the AA, what is we have to learn today. Right? So please don't go to the meditation. Right? Slowly people will go to the meditation in a state where you don't know what is happening to the surrounding area. Right? So please don't meditate. Right. The first question is, are you using AI? Can you tell me where you are using the AI? ChatGPT, Gemini, Meta. So do you think this is only AI, right? You are using AI for last 4-5 years. Open your phone, type it, is Google Map an AI or not? I repeat, you open the phones now, no problem, just type it in the Google, is Google Maps is AI or not? Do you think it's not an AI? Yes?
Okay? Just open your phones. Is it AI? Yes. Open your phones, all of you. No restriction of mobile here. You can use the phones. When you're talking AI, if you're not using the mobile, there is no meaning of this conference. Open your phones. Focus to the stage with your camera. Open the phone camera, just focus to the stage and tell me what is happening there. You are getting any text over there? If you are not getting any text, keep in your bag. If you are getting some text, tell me. Are you getting any text there? Indoor. Indoor. Indoor stadium. Stage. Of course, nowadays, earlier 3-4 years ago, what happens is, these phone companies used to tell that on the camera what you are watching. When you go outside, it is a dog, it is a cat, it's a sun, right? But last 2 years, they are not doing, because every phone became a premium phone now. There is no phone like it having a small camera. Even 6,000 to 7,000 rupees phone is offering a Sony lens. So earlier, 4-5 years ago, only premium phones having that feature. When you focus something in the real life, it says what it is. That is again an artificial intelligence. So for morning, you are saying AI, AI. What is AI? What is artificial intelligence? AI, right? So today I will teach you a small, a picture. What is the real meaning of AI and what it was says like. It is really, difficult to learn or not. So we have seen, okay, Google Maps, and even camera lens. Beyond that, you are using every minute AI. I'll tell the example. Yesterday you might have discussed with your friend, I'm going to purchase a mobile. Maybe you have discussed, I may be purchasing some clothes. In the next 5 minutes or next 1 hour, you can see in your Facebook and other media the ads related to that. Have you observed this? Your phone is learning from you, artificial intelligence. Your phone itself is a big AI example. It is learning everything from you. You are giving no permission, allow app for using my mic, my camera, everything in the phone. Are you giving this permission? Otherwise it will not work. So when you are giving the permission, it is recording each and everything what you are saying. Accordingly, the apps is giving back you the feedback what is an AI today. So today in this conference, you are talking the application of AI related to pharmacy, because you are all comes under the pharmacy domain. Or else AI exists so many years ago. ChatGPT is not only the AI, Gemini is not only the AI. AI was there long ago. This Google, Elon Musk, whomsoever you call upon the tech giants, they were all making this AI apps or AI related things years ago. But today we are talking with respect to formulations, right? So I said I don't bore you with directly the content. Just see this picture. There are so many brands here and also so many things there. How many of you are aware of these brands and these things which was kept in this slide? See, none of you saying no, but you ask your parents, for them it's a dream. This TV is a dream, this bike is a dream. Whatever you're seeing is a branded products, maybe 20-30 years ago. I repeat again, it's a branded product 20-30 years ago. Today nobody knows HMT watch, what Nehru was wearing any years ago. Today everybody knows Boat watches, right? The smart watches. Nobody knows about the small Nokia phone. You all knows about the smartphones. They are excellent brands. I repeat, they are excellent brands. But why they are not today? Why they are not existing today? Any reason? Exactly. They didn't update as the life goes. They thought, okay, everybody purchasing my phone only, everybody purchasing my mobile only. What is in that? I will sell the same motorcycle. I will not even redesign. I will not think about user requirement. They kept their products as such for a lifelong. After some time, they all closed their companies. None of the above companies has bad quality, but why their companies are out today? Because they could not change themselves over the time. Now the time has came, all of you, the time for change. Many people say no, when they ask to use AI, that's all technology. Technology will spoil me, I don't use. So morning onwards are seeing quotations, right?
If you don't use the technology, if you don't use the AI, the person who knows the AI will replace you. You will be sitting back behind the screens. So this all the companies was run out because 70 to 90% of the today's jobs is going to be reigned by the artificial intelligence. Until unless you update whatever the field you are in, pharmacy, engineering, whatever it is, if you don't update with the current technologies, tomorrow your jobs will be replaced by the persons or the things which knows the technology. These words I am not saying. On the screen you can see the three technology giants. Okay, Bill Gates says the age of AI has just begun. Elon Musk says AI won't replace you, but a person using AI will replace you. NVIDIA CEO says if you do seek the job guarantee, please learn the AI. Not only in terms of dosage forms, in terms of daily uses. How the phones become so common these days, even the AI also so common in your day-to-day life. I just said an example. Today without AI you are not there wherever he goes. Your phone is the best example of having an AI applications fully loaded and you be properly tracked out by using your phones. You see a time cycle how the life changes from last couple of decades. Sound was not there. You can see very long ago in 1930s, 1960s, we used to spend most of our time with families, friends, then maybe sometimes of restaurants, schools, colleges and neighbors. Drastically, especially last 4-5 years, you can look how the internet of things, the online has changed our lives. It will come now. Check it 1 second. But it is running, I think, back. Okay, so this is the nature now. Even in between the break you got today, you are ready to watch phone first, not even talking with the side person. Did you understand the talk or not? What we have came for today? The friends and families to the life today is full of internet of things. The life has got changed a lot. Everybody is educating. You imagine the competition which you have today, and if you don't are adapting with the technology, imagine the job levels, whatever the field it is. Okay, again I'll take back you to the ancient times. Such a nice picture. All the pictures which I'm showing today is AI generated. I'm using AI. I was fully using day and night AI. All the pictures are AI generated. You see that such a good picture, the ancient days, how the teacher and guru was relation was, right? How nice it was, teacher having no other work. He sit, he teaches all the, Vedics, all the ethics, apart from the, forget about the education. But today, how is the teacher? The life of a teacher with the students. So students are not listening. So he's having some other works like IQSC, documentation, research, apart from above all, family. Teacher in the current times. So don't feel bad if your teacher is not teaching, properly. He's having all these issues. He's not a bad teacher. He's having multiple loaded works. So why you're showing these pictures here, sir? It's not related to us. It's related to everyone. Tomorrow you may be teacher. Tomorrow you may be some other job. Now to tackle this multitasking, I'm asking again, please use A, the old versus the new teacher. I'm saying an example of mine here. I was there in many committees in our college, right? Hello, I didn't say my workload here. It is just committees. Think about the workload which you will be having. Okay? So I was started adapting to use AI. AI helps in multiple way to deal my daily tasks. Sir, talk is AI and formulation. You are talking about AI in general application. I'll come to there.
First, understand the importance of AI today. Why you want to use it? Multitasking, how to manage your required and AI applications these days. So there is a paper clipping here. People are getting more emotional to the artificial intelligence. What is the meaning of emotional? Can you define what is an emotion? A love, an attachment to someone. If they scolds you, will hurt. So do you think we can also have the same relation with ChatGPT? Yes. So why you are having that emotion with your friend or family? Because they are helping you. So suddenly on someday when they are scolding you, definitely you will feel emotional. Similarly, when you from morning to evening you are opening ChatGPT and using it, obviously you will fall into the love of affection towards the ChatGPT. I am not saying any story here. It is the Hindu paper clipping here. ChatGPT itself warning, nowadays people are more love towards the ChatGPT than human beings. It's the truth. It was happening everywhere. So people are so much attached to that because it is solving every problem of a teacher, a human being, what he was currently facing to finish his task before 5 p.m. Okay? Right. Come to our topic now. The current topic which I gave in AI-powered drug delivery systems. Yes, dear students, you are not meditating, right? Right. So, either you are B.Pharm or Pharm D, whatever it is. In the first year, you have a subject called Pharmaceutics. You all studied the classification of pharmaceutical drug delivery systems. Can you classify the drug delivery systems? Can you classify the drug delivery systems? Solids, liquids, semi-solids. Gaseous doses are fine. So in market, if you go to the pharmacy shop, you have seen solids are there, liquids are there, semi-solids are there. Have you seen any AI-powered drug delivery systems in the medical shop? Do you think it is going to come? It's already came, man. Not going to come, I'm telling you, update. It is already in the market. I'm going to show next couple of minutes the different drug delivery is powered by AI, which is available in the market today. Before going to that, let us understand why AI is required for drug delivery. Sir, it's a medicine, sir. It acts by its own pharmacokinetic and dynamic properties. Right? You cannot change the drug property. Until unless you do some chemistry change a structural active relationship, the drug property remains same, whatever the dosage sum we use. It may be immediate release, it may be sustained release. The drug acts by its own nature. Okay. But still, why AI is required here? AI is required maybe typing. Morning sir is showing to write a scientific paper. Whatever, writing a principle, a letter, drawing an image, flowchart, etc., you name. You go to ChatGPT down, there is a column called ChatGPT boards. Thousands of boards are there. But the question is here, the conference is about pharmaceutical, pre-formulation, formulation, analytical and clinical. Why AI is required in drug delivery? So, you should come back to the basics of this drug delivery, the merits and demerits of dosage forms. Can you tell me the demerits of a conventional dosage form like tablet? First pass metabolism, excellent. Next, bioavailability. Obviously, when there is a first pass metabolism, there is a issue of bioavailability. Any other? So bioavailability, always people will remember first pass metabolism, always people remember there are hundreds of issues. Just look into that, then we'll go to the what are the available drug deliveries with AA. First one is, as mentioned, first pass metabolism, because none of the drug go to directly bloodstream. It has to pass through the liver. Phase 1, phase 2, there are a lot of metabolism reactions are there. Only small part is going to be available for the systemic circulation. That is the actual drug bioavailability, actual drug therapeutic dose. Second, half-life. Short half-life. Right? What is the half-life meaning? The half of the time the drug which stays in the blood. It may be 2 hours, 1 hour, 12 hours. If the drug is lesser half-life, what is the dosage regimen? Have you seen doctor, some drugs, some tablets he will prescribe morning, afternoon, evening. Some tablets he will prescribe morning and evening. Some tablets he will prescribe only morning. Is there any logic for that? Have you thought, why it is the reason? Half-life. When you take a tablet, it is degrading within 2 hours, you should go for next dose. Right?
If it is very shorter half-life, 3 times a day, medium half-life, two times a day, it is a long having half-life, 1 time a day. So you have to give multiple dose, 3 times a day, 2 times a day. You tell me now, forget about your parents. How many of you following this dosage regimen? Strictly, sir, doctor given for 5 days, 3 times a day, up to 5 days. Being a pharmacist, I am following that without missing the dose. First thing what we will do after going to the pharmacy shop with the prescription, 2 days you give, sir. 1 day you give, sir, right? You will never ask the 5 days prescription to give it. You will bargain with the pharmacy shop, you give for 2 days medicines is enough. 1 day it is enough. Why you are asking that? It's a dosage regimen. If you don't stick to the dosage regimen, it is not going to be cure that. Many people will do that, taking the prescription, doctor may be prescribing for 5 days, he will say 2 days is enough, 3 days is enough. So there is a dose skipping is there. Missing of dose. Missing of dose will definitely have an effect. You know, today we are all suffering with multi-drug resistance of bacteria. The main reason is skipping of the dose. They will prescribe for 5 days, you will use for 2 days, you think bacteria is killed out, nothing, it went to relapse period, it will be going to come back. So dose missing is another major issue. Third issue, controlled drug delivery systems, predetermined level, 2 mg, 2 mg, 2 mg. Okay, the drug is having shorter half-life, you are prescribing a controlled release tablet, every 2 minutes, 3 minutes it will release. Question here is it really required 2 mg, 2 mg every minute? 3 mg, 3 mg every minute? You take insulin as an example. Everybody may be having diabetes, after a certain point of time. They will prescribe the insulin, this many units, international units per hour or per 2 hours. But really the person required that much amount of insulin, that much point of time. Did you see the glucose level? Since doctor prescribed, you are taking it. You may be taking an excess dose, you may be not taking the correct dose. So in the controlled drug delivery system also, the tablet is releasing the drug periodically, but it is not the correct dose. How much is required, you don't know. Finally, your favorite, cosmetics. Everybody will use the cosmetics, right? But you know how many variations there in the cosmetics? How many color shades are there? You go to the shop, beautician shop, and you'll purchase a foundation cream. How do you test your foundation cream is correct for you? Hello, your side. How do you know the foundation cream which you purchased is correct to you? Just applying? 90% it doesn't match. You think that it is matching for you. It doesn't match. Did you know this? All these problems of drug delivery, including cosmeceuticals, can be solved by artificial intelligence. I'm saying this is not far away. Already the things are available in the market. So imagine a world of artificial intelligence. You are not going to doctor, you are not going to pharmacy shop, sitting inside thinking I want a right dose, right doses form, right treatment. Yes, AI is there. You no need of bothering about a doctor, about the doses form, its delivery. Yes, imagine a diabetic patient. He has to take multiple pills a day, multiple insulin injections a day, how painful it is. Imagine there is an AI system. He is not asking the patient, he is a good doctor itself. AI knows how much amount of insulin to be delivered per unit, per day or per hour of the patient. It is their truth today, okay? So before going to that again, I said I promised I will tell you what is artificial intelligence. Can you read the definition there? What is artificial intelligence? It's an ability of a machine to learn and think for itself for the experience and performing task. Do you understand anything from there? Did you understand the definition from there? Ability to learn and think. What is the meaning of this ability to learn and think? So how is our human brain cells developed? So from our childhood, we have seen many things. Imagine a newborn child bringing here, she don't know what is chair, what is a speaker here, what is a laptop there. As the days passes, your neuronal systems have developed, developed the brain. You made the brain to learn with the neuronal systems how to react. When you say an animal, fear. When you say a pet, love. Okay, whatever the expressions it is. So as the age passes, your human brain have learned the things, natural learning, natural neural networks. I repeat, natural
neuronal networks, nervous system. It has helped you to learn day by day. If you imagine the same thing you are doing with a robot, a mission, you are showing hundreds of images of cats, hundreds of images of animals. Daily you are putting into the mission to learn. That is what they are saying, machine learning, no, deep learning, think learning. So you are feeding the system hundreds of images. On fine day, it will tell you what it is. That is what happening with your cameras. You see the advertisement in the cameras, AI cameras. Of course, this advertisement is not there now. When you see a couple of years back, there is advertisement, your camera will recognize what is the cat, what is the dog, what is the seashore, whatever it is. First of all, why it has to recognize? Is it required? Is it required for a camera to recognize the things? Yes. Then only it knows how to focus it. You have the portrait mode in the camera, right? Until unless it is not recognized, you are a human, portrait mode is not there. So cameras was artificially learned, artificial neural networks. Humans have taught the cameras, this is a object. And don't imagine camera will recognize whatever in the world, that's not possible. That's become a big universal project. Maybe 13 objects, 14 objects or 15 objects, that's all. Whatever is necessary. Whatever is seeing in the screen, that is the daily objects. Beyond that, nothing will be there in the day-to-day life, right? You may be seeing sunset, you may be seeing, the nature or whatever the object it is. More than that, nothing will be there. These 13 objects are taught to the camera, so it is already taught to them. It is learned. Learned in the sense it kept in the memory story. When you seen them, it will be able to recognize what is what, right? So artificially it was learning. So if you have, after some point of time, after this session, you can open the Google Play Store. You can see there are many artificial intelligence apps. Best example was Plantix. There is an app. So most of the farmers, when they do agriculture, they don't know what kind of pesticides to use. There are a lot of diseases crops will get. So they developed an app. Just take a photo of the disease of the crop. Okay, there is a unique dots. It may be different color. Just upload to the app. The app will tell you what disease the crop has got and what pesticide has to be given back. So who taught to the app what is the disease? They already input the images, thousands of diseases of the plants was input to the app. So when you take an image, it is scanning in the inside layer, okay, image is matching this, and it is telling immediately output, this is a pesticide you have to use. That's all. Try to understand, even in Google Maps, if you see whatever it is artificially taught to the software to learn, okay, here to there, this is the distance, here to there, this is a map. But beyond this, if you ask, it will not help you. Let us imagine the Plantix app only, you have a new disease, and you tell to the app, it will not say you, because it was not artificially taught to it. It will never know what is the image and what, who have took that image or what is that kind of disease it has. Okay. Yes. Come to the topic of today, the drug delivery systems and using of artificial intelligence, where it is required. I just said in the previous slides, what are the different demerits associated with the conventional system and how AI is going to be helpful. Just I'm coming back to the same slide, what we have seen before. Imagine a diabetic patient has to take insulin. Maybe right now you not know the pain of that. You ask any diabetics, who is suffering with that, it's very painful to take multiple doses of insulin injection every day until the life it is. Imagine a AI drug delivery system. It doesn't even talking to the patient. It is just delivering what is the dose of insulin required. There is a system. Live life with fewer interruptions with the MiniMed 780G system, now with the Simplera Sync sensor. Simplera Sync is an all-in-one sensor. Insertion takes less than 10 seconds, so you can keep moving. It's the only system with a meal detection feature. If you occasionally forget to enter a meal dose or undercount carbs, it automatically adjusts insulin delivery and corrects glucose levels every 5 minutes, so you can be more spontaneous, even at meal times. Improve your A1C and know that you're covered, day and night, with an automated system doing the work for you. More automation, more time in range, more spontaneity, more doing what you love. Live life with fewer interruptions with the MiniMed 780G system, now with the Simplera Sync sensor. Okay, this is something about the insulin delivery. You don't need of injecting anything. Based upon the blood glucose level, sensors will tell the system of drug delivery how much insulin is required. Similarly, you have inhalers also. Again, lack of time, I'll skip some of the slides. You have a smart inhalers, AI inhalers.
when you require an inhaler dose, most of the time in asthmatic conditions, the inhaling system is required based upon the environment, pollutants, pollen grains, whatever it is. So again, the AA system will alert you when you require this to be taken. So you can see the box here. What is the box name? Hello, meditating people, what is the box here? What is the box name? You are all going to use after 60 this box, keep ready. It's called as pill box. Why it is required? Again, dose missing. I said in the first slide only, the AA is required when you miss a dose. So every time, every day, every dosage regimen, you'll open this box and take a pill and make sure you are not missing the dose, right? But it is again a manual system. Maybe I forget even box is there with me after some point of time. You know, when your age passes, the neurons start going to be degenerated. The people will suffer with the disease like Alzheimer's, neuronal diseases, forgettance. Even the box is there to take a pill. I'll forget, you know, the box is also there. So how AA is helping to remember the dose. This digital pill is ready to revolutionize remote patient monitoring. Containing an adjustable sensor, this capsule provides convenience for patients and accuracy for clinicians. Inside is any oral medicine that a trained and licensed pharmacy can fit into a pharmaceutical-grade capsule. Shortly after being swallowed, in as little as 1 minute, the pill sends a message to a small, lightweight, wearable reader. Once the reader receives notification that the pill has been ingested, Bluetooth technology forwards its message onto the app, which has been downloaded onto the patient's smartphone. The patient wears the reader until the signal is detected. It can be removed between doses and is easily recharged by being placed on the wireless charging pad. The patient receives additional support because their healthcare provider is able to view, track, and trend ingestion data in the accompanying dashboard. The feature is especially valuable as remote real-time monitoring is evolving and developing a standard of care for patient engagement. If the clinician sees on their dashboard that a patient has veered from their prescribed medication regimen, this digital pill... You can see a smart pill concept here. When you even miss a dose, it will first alert you through your app, and the data also will send to your doctor. Of course, in India it takes time. None of the systems which I am showing doesn't exist in India. I'm talking about the developed countries where these apps or the smart drug delivery systems are there. This will also send the signals to the doctors. Then the doctor may call you from the foreign countries. You miss the pill, you miss the dose, or whatever it is. Okay. So I know the session was lost. It takes another few minutes to finish. Finally, I come to the cosmetics. Before videos was about the drugs and dosage forms. Now cosmetics. Now the cosmetics, there are a lot of requirement was there. Okay, few are files of fine, no problem. Concentrate here. In cosmetics also there are a lot of requirement. Just now I said when you go to a cosmetic shop, you don't know what exactly the shade you want to take it. You see the complete coverage of the Indian skin tones. You know how many Indian skin tones are available? Can you classify the Indian skin tones? Look at this. From north side to south side, east side to west side, there are a lot of skin tones are available. Don't imagine one single foundation cream, a single compact powder will solve the issue. So this is one of the project which you took in our college. The project was from the database, 10,000 pictures of skin of a woman we took. We have artificially learned a software. We told the software these are the skin tones. So the software will analyze the skin. You have to take a photo and give to the software. It will give the output what is the shade you required. I repeat, you no need of going to the shop. There is a device which you are developing through the artificial intelligence technology. You just take a photo of yours. It will detect what is the skin tone. It will mix inside like something like Asian paints. When you go to the Asian paint shop, you have only single color. You know what? White color. They will add some drops of the other dye which you require for your home. They don't have ready-made different colors like what you are seeing the foundation creams in the shops. So something like this, what we planned was we teach artificial intelligence to the software different skin tones of the country. So software will detect your tone, it will give the output. You see the concept video of this. There are many skin tones are there, different shades, different women. This is the classification. This is the project which you are showing about. I'll just directly go to the video because it's boring for you. Are you getting the most out of your beauty routine? Introducing Perso by L'Oreal, a 3-in-1 device for personalized beauty. Powered by artificial intelligence,
Perso creates skincare, liquid lipstick, and foundation just for you, on demand. Plus, it gets smarter over time. How does it work? In the app, Perso leverages L'Oreal's Modiface technology to evaluate your skin. Then it assesses important environmental factors like pollution, air quality, and humidity. Perso even considers your top skincare concerns and priorities. Next, it engages its patented 3-cartridge system, using advanced robotics to dispense the perfect formula for you. Perso can even create personalized foundation using its precise shade finder tool. Want to create a signature lip? Perso can do that too. Or try color matching. Coordinate your lip with your dress, shoes, or the latest trends. So next time you're staring into your cabinet, ask yourself, could your beauty routine be working smarter for you? Now, there's an intelligent beauty device with L'Oreal's unparalleled expertise. Perso by L'Oreal. Personalized beauty comes home. So imagine how good it was if everybody home having the same thing, if in the same home different color tones are there, how useful it was. Not only for this, we have planned for lipstick or whatever the shades of cosmetics it is there, we can use to detect the skin tone using AA, it will use the personalized output. Again, in another couple of minutes, I'll finish that. One more product which we are working is on a face mask. Not the face mask which are using, for refreshness. There are cosmetics which are useful, the light. The light is an important part of treating the diseases, including the cancer, chemotherapies. So the light helps in treating acne, age, pimples, or whatever you talk about the cosmetic related issue. There are different lights are available which are seeing in the screen that helps to treat the skin. There are also masks. If you go to the Amazon, it will be available. There are different masks are there. You just keep the mask on the face. Whatever the related diseases are to the skin, it will be treated. Now we are making a different mask here. The problem is the pimples are not everywhere located. Even the darkness or the down, whatever the darkness is, it's not everywhere located. But the existing mask, what they're doing is the light is passing to the entire skin, which is dangerous. So again, we are making artificial intelligence to detect where is the dark spots, where is the wrinkles. Exactly there, the light is going to pass and treat the particular part of the skin. This is the second project. So there are many, not only artificial intelligence, there are many more is going to come in the next couple of years, which I'm showing in the picture like nanomedicine, space medicine, 3D printing, precision medicine. The textbooks is apart, 50%, but you should be updated with the current technology and knowledge, then only can move forward. So whatever the technology comes, the tablet and capsule are the king of the dosage forms, the rest are only attachments. So whatever we are showing artificial intelligence, tablet is there, capsule is there, but it is aided by other artificial intelligence tools to help further improve its efficacy or whatever. So with this, I thank the institute providing this opportunity to deliver the talk. Thank you very much. Thank you so much for your wonderful session, sir. Now I would like to kindly invite our chairperson to have some words about the session. So this is the one of the excellent session, even post-prandial session. Always keep students to sleep, but your session actually very interesting because you explain a lot of things using animations and video lectures. If you go for only text means they will sleep. It's one of the excellent sessions, sir. Thank you for your valuable session, sir. Student side, any questions? Any questions? Any questions? No. Then I will conclude the session. Thank you. Thank you, sir. Now I would like to call upon Dr. Gopala Satish Kumar and Mr. Rabuni of Sri Shanmugha College of Pharmacy to honor our esteemed speaker.
Thank you, sir. Now, I would like to call upon stage Mrs. Ian Preeti and Mr. Mohammad Akram Ali of Sri Shanmugha College of Pharmacy to honor our esteemed chairperson. Thank you, sir. Thank you, ma'am. The journey of 1,000 miles begins with one step. As we wrap up today's session, I want to thank each of you for your time, participation, and valuable contributions. We have had a productivity day, and I am excited to continue this journey with all of you tomorrow. Please take a rest of your evening to relax and recharge, and we look forward to seeing you bright and early to another engaging day. Have a great evening, everyone. Thank you so much for your concerns. Dear students, I request everyone to assemble back here tomorrow by 9:15.